I'm okay with what I have. Here in the state, I have properties that worth millions. Back in Biafra land, I have stuff that worth billions. Hapum Naka. Just leave me. I'm not broke. I'm okay with what I have. I'm already made blessed human being. Leave me alone. Thank you. I don't mean to do this, but I have to do it. You call yourself mouthpiece of the God. You are mouthpiece of the devil. On this date, mouthpiece of the gods. Your whatever it is, whoever that bears this name, I lay a curse, and this curse will follow you and follow your generation. It will follow you from Maryland, where you are, to whatever you're doing. Anything you lay your hand upon, you will not prosper. If I'm giving Biafrans money, sharing it to people, anything I'm doing, it will never be well with me. But if I'm not, mouthpiece of the gods, you know your real name, who answered that name. One, you lie that in Finland, certificate was not given out. Yes, certificate was given out, but it was very late. Because of the program, your mother, Ngozi Orabeze, manipulated and messed everything up. Mouthpiece of the God. If Mazio Akachukwu Nkere is innocent of this, I swear to God, this cause must not go without fulfillment. This cause will follow you, follow your generation. Any day you lay your leg on Biafran soil, you will go crazy. The land of Biafra will reject you, reject your lineage, your generation. Nothing will be well with them. At the space yesterday, I tried to clarify everything. I know you listened to it, and you still here doing what you're doing. I'm not going to remove you from here, because we are not used to removing people in our forum or group. Mouthpiece of the God, it will never be well with you. You and your generation, from this day of December, this curse will follow you eternity until you ask for forgiveness. And if I decide to forgive you, that will be a non and void. But if I did not forgive you, I swear to God, it will never be well with you. Anything you lay your hand, both from your workplace, your footstep, anything you do in this surface of the earth, until you ask for repentance or forgiveness, until you repent. And before our Heavenly Father will forgive you, I have to forgive you first and ask God to forgive you. You that call yourself mouthpiece of the God, oh God, if I'm innocent, I'm not broke like you. I have counted millions in my life before I joined this struggle. Maserati that I bought over 12 years ago is over 100 and something thousand there. Where are you? Biafra land, I have stuff that worth over billion. Where are you? With the Biafra money. I can't count how many billions. Is he talking about properties or everything? Is he here in the United States? Am I counting my properties? Biafra things that money. I have gotten before I joined this movement. Hey bro, if you are broke ass motherfucker, I'm not. I swear to God, and anyone committing here, if I lay a curse on you, I swear to God, a guy laugh free. Be careful, be warned. I'm not going to repeat myself again. Be warned. Our jingle. Hey. Ugo. Obosita. Kana angorogi iyina angorogi ofa. Nya yi tweet si na prime minister mere here approve. Nye mega. Obu no bu ezioku. Nye obule na acho no wage. Ige enwetie. Obu no bu ezioku. Family gilile unu ga tabu onwu now forever.
Mana Spain no ma Biafra land. Obu na bu eziokwu. Obosi ime kie mo na Biafra land ara ga-agba gị. Ibi ga-aba gị. Truck ga-bụ your portion. With your family. Ma gị ma ọmụ gị ma ọnwa gị. Ihe ọbụla mere associate with you. Aha mụ anyị na-emebi. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu. Ihe ọbụla ị metụrụ aka n'ụwa anything ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu. Ụbọchị ị ga-atawa ahụhụ. Ugo 247 ị ga-achọwa m ka eriọ m mgbaghara. Mama gbaghara gị. Ya ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị ezinụlọ gị na mma. Ọ ga-adịrị anything ị na-eme na mma. Ma n'ebe ibi ọsọ nsogbu ka ị ga-enwe. Ma n'ọrụ ọrụ gị ọsọ nsogbu ka ị ga-enwe. Anything ekpara aka ọ ga-abụrụ gị iri uju. Ugo ụbọchị a dị otu a bụ ụbọchị Satọde a na Spain ama m nọ Sunday. Ihe ọ bụla ị metụrụ aka gịnị ife ga na-eme ihe a ga-adịrị gị na mma. Ma ọ bụrụ na ihe isendịrị tweet ye nsendịrị gị a ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu ihe ọ bụla m na-eme ọ ga-adịrị m na mma. Ma ọ bụ eziokwu ihe alile nọ na-ekwu ma gị ma ezinụlọ gị so ahụhụ agony calamity will follow you, fall upon you and your generation, both your children and your entire family now and forever. Your whole generation will suffer. Ugo, this tweet, if it is true, whatever I ask for, it won't be well with me. But if it is not, Ugo, you will suffer for the rest of your life. You will look for me for forgiveness. Pray that I forgive you. But I beg you, I won't forgive you. You never see anything. I will only forgive you based on one condition. After I assess you, know how genuine you are. But you will stand as example for the rest of the evil people. So you can tell your story of Ofana Gorogina. You can tell your story how I lay curse on you. The curse will be your portion. If all this your lie, deceit, and propaganda upon me, Ugo 247. Spain will reject you. Spain will humiliate you. Spain will deport you. Everything you do in Spain will turn to evil. The land of Spain will curse you, curse your generation. Spain will be your portion, Ugo. For this lie against me, anything you lay your hand will turn around to hurt you and your generation. And it starts from today. I'm not going to say good morning or good night. Your bad day, your evil day starts right from now. Ugo, whether you the one behind it or whether you the one who wrote it or write it, it doesn't matter. As long as you the one who post it, who propagate against this, who support this evil, you and whoever you conspire with, both Victor and whoever, all of you, send this audio to whoever it is. Whoever is that participate and be part of this, and whoever adorn it and be part of this evil that you guys plan and propagate against me, all of you will suffer. All of you, it won't be well with you. Starting from this day. Wow. Guinea.
Today, you will see what will happen to you. I give you only 7 days. At all, I don't know you, but Guinea fe Ganeme. Guinea fe Ganeme. Guinea fe Ganeme. Is enough for you to write comment. But Guinea fe today, you will see what will happen to you. I give you only 7 days. At all, I don't know you, but Guinea fe Ganeme. Guinea fe Ganeme. Guinea fe Ganeme. Is enough for you to write comment. But Guinea fe today, you will see what will happen to you. I give you only 7 days. At all, I don't know you, but Guinea fe Ganeme. Guinea fe Ganeme. Guinea fe Ganeme. Is enough for you to write comment. But Guinea fe today, you will see what will happen to you. I give you only 7 days. At all, I don't know you, but Guinea fe Ganeme. Wow. Ụmụndị bụ asụ nke anyị nọọ obele nọchara nwantịntị anyị anọte aka ịma na holidays ka anyị na-ada na-agba Krismas o enyekwu aka ndị nọ na vileji na ndị gboo o nwere ike ọ na-abịa life o nwere ike ime ahịa ha apụ anyị niile nọrọ with family adị mma so mma na-eme ya ọ tere agbacha Krismas ka o minimize ya ije abalị enweghị ọzọ ụmụnne nke ka unu mere ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene eze na ọzọ kene ikolo Igbo jiri dị ebube kene ụmụada na ụmụ ọkpụkpụ kene ụmụ ibiliachi ndị otu ada kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube kachasị afịa na azụ nwa mmụọ eke kene mmụọ oye ada ekene mmụọ afọ ada ekene mmụọ nwe nkwọ ada ekene ego eyi wee kene ndị chi anyị Igbo niile ndị chi anyị Igbo niile ekene m ụnụ wee kene ndị mbụ na ndị egede anyị Igbo niile ndị mbụ na ndị egede anyị Igbo ada ekene wee kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube ọkachasị mmiri mmụọ nwe mmiri ekene m ụnụ niile mara m ife o ji anwụ si na m na-ekene obi m a na-eje na mmụọ mmiri njaba I don't know why gọọ na m kwuru okwu mmiri na-agba m n'obi wee njaba ma m wee kpatara ya nụ ana ka m kwupụtazie ya njaba ekene m wee na-ekene nna m Igbo onye bidoro Igbo ekene gị nna m ekene gị anyị wụ ụmụ gị ekene were kene Chukwu okike abịama onye isi onye bidoro ihe niile ekene m gị Chukwu ihe niile si n'aka gị ihe ọma niile wụ n'aka gị ka ọ dị otu anyị siri nọrọ taata n'uche gị na site n'aka gị site na amara gị otu isi wee kwuo otu a ka o si were dị ngụnwa ma ihe niile anyị na-ekene gị onye na-ekene awa angel niile echeza m ikene ụmụ angel ndị dị jenu na ndị ahụ ndị eribeghị aka azụ ndị ejibeghị ego gobie ndị wepụtara onwe ha chụọ aja maka Biafra ekene m ụnụ si Chineke m nọnyere m ụnụ chukwara m ụnụ agọziere m ụnụ ụtụtụ na ihe n'abalị ana m ekene ụmụnne nke ka ụnụ dị ama na ha siri ụnụ ike ụnụ afọ na asị njọs ka m bịa ka m weta mkpụrụ okwu one ma one our COS kwuru today because na ọ gwọrọ ibe ihe na-eri ọ gwọrọ nnọọ ibe ihe na-eri our COS o kwuchachala onweghị nke fọrọnụ
nso in fact onye si na ọfọrọ ma na ọfọrọ na ama nna onye ahụ onwere nke fọrọ na ọkụrụ everything no hama ka ụchakpuo ya ma ntu eyi which na ndụ happy because na o metụtara question niile ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ niile ndị mmadụ chọrọ ịjụ okwu niile ndị mmadụ chọrọ ikwu ihe niile our COS metụchara ha ncha niile aka tata one after the other nwere nke ọjọọ mkpụrụ nwere nke ọ pasịrị ada ndị mmadụ ndị egere wee je nyuo onwe m anya wite oyibo ba wazụ na ada ahụkwa ihe na-akpata ụdịrị ihe ahụ ọdụ nwa mgbe eke jụrụ ama ụkọ ọdụ na-agụba jụrụ adụ nkọ ọnwa mgbe eke jụrụ ama kpụrụ ka ọ na-agụba jụrụ adụ nkọrọ jikere ụmụnne nke ọ na-ala n'umo ka mmala na nsogbu ụdị so jenu gwa Sani Akpalawa Sani Akpalawa nwụna ụya kụkata ike ya na-akpọ ofufe ọnụ ya na-akpọ ofufe ọ na-akpọ ofufe ebe niile ebe ọ na-complain ebe ọ na-ekiri ọ na-achọ ka ọkọwa n'uo anyị nwanwu ndị Igbo ahụ dụrọ iberibe ihe nji ahụ nkwuchi asị m anyị nwa ndị ka nwepụrụ isi nke ka nka na-ekwu maka Sani Akpalawa ka na-ezi ozi ya every time ọ bịa na ọ n'olubeghị mgbe o ya pass to another thing enwene prime minister ji gwa their prime minister na anyị chọrọ ka ọ bịa wish anyị happy Christmas the whole president of the whole world wishiri ndị be ha Christmas nke France wishiri anyị happy Christmas prime minister ndị ala majiri agitators unu odele na m ala majiri agitators azụkwa m unu gbọra ba bịara life unu edele m ala majiri agitators prime minister 419 amazihere si se eside ya ede ka anyị na-epin ya ka ọ mara na aha ya ala majiri agitators 419 prime minister oge nkere ala majiri agitators prime minister 419 no, ala majiri agitators 419 prime minister Alzaya Anyog aka oge nkele it is a criminal and is a criminal ka pin orobe ka ha kwete na ọ na-eme ndị nọ na comment section nyere m aka ala majiri 419 asị enwe mgbe nji sị ala majiri 419 asị m ala majiri agitators prime minister 419 ala majiri agitators 419 prime minister Alzaya Anyog aka oge nkele criminal enwani idezune ka ipin ụlọ ha jenu ka ije na program of today ana m ekene our COS because today tata will not great day ọ mara ezigbo mma o mepele ihe niile kwupe ihe niile ya nwelo nke fọranụ ihe ọwụ na eziokwu adị ekpuchi eziokwu aka eye echezam iti babi ya la otinye babi ya la ala majiri agitators babi ala prime minister biko unu enwere iwe biko emere mistake unu kwesịrị inwe idea na ala majiri agitators babi ala unu cheza babi ala unu amara ọdụ mara
Agwa ụmụ ala ma jiri abaga na-ekwu babi ya la jere kọba babi ya la ka wokwu di. Biko tili nube babi ala. So we must stop those criminals. Naoma. So ụmụnne m tata obi tọrọ m ezigbote ụtọ, yes. Jaka hapụgodu Alzaya anya ọgụ. Anya ọgụ. Ị maghị ede anya ọgụ. Ihe etinye anya ọgụ. Anyị ọ gị ụ. Ichezọrọ iti ọ. Ihe etinye ọ. Anya ọgụ. Eke oge nkele. Criminal. Ihe etinye criminal na last. Anya ọgụ. Idete anya ọgụ. Oge nkele. Criminal. Akọ iwe ọ criminal. O gburu anyị wayo. O zuru anyị oshi. Alzaya alamajili eti babi ala mgbe unu detere ya mama. So ụmụnne m, our COS gbọrọ ife unu eri today. O kwuru everything. Ka njisi ka iji achị azụ maka ndị a watch ya live. Ka unu watch anya ka unu gee ntị again. No ife okwulu. Ka o ya o aichi another time. Aga o nwere ndị na-abịa, o nwere one man jụrụ ajụjụ iwe were m aka ọ jụrụ ajụ. O nwere ndị na-abịa nnọọ ha were nnọọ ba nụọ ọgụ ọnwụ na ọgụ ha ekwe ha ọnụnụ ba bịazie ebe werezie ba na-afụ ka ịda ba na-eme ka ịda afụ na ikwe ha ada ha ewerezie agọni iwe ajụjụ ọbụla fa na-ajụ instead ya nwee pipe low jụọ ya wa ajụjụ. Ibe ọzọ ha na-emewo aggressive. Okwu ọbụla na-esi ya n'ọ na-apụ iwe ị na-efiru dati iwe ahụ n'ime onwe fa, and which is very bad. Ọ dịghị mma. So o nwere one man jụrụ ajụjụ mana mụnwa na-ewe iwe sefu ka m nwetara m awa COS iwe. Mfụna awa COS sefu achọrọ ịma onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atụ. Ọwụ onye a na-ewetara iwe. Njikwa nwayọọ paịpụ kwalo were mma ntinye n'ọbọ echie jewalụ kuruzie onwe m down. So onye na-ewere iwe dịrị nnọọ bizi na-azara onwe nwa question ajụrụ ya. Mụnwa ada ndị mbụ na ndị egere na-ewiwa biko denelenu m ibe nsunu dele m Alzaya balamajiri alamajiri babianla agitators. Mma ejekwe n'akwụkwọ abalị jụmara nnọọ ka esi ede oya ombi oge ọzọ edewele m ya onwe m ọ ede m nwe onye ndetere onye ara ama na-eji ya ona nwe onye ndetere onye na-ewe ụnụ ama na-eji m after all ụnụ dụbụ mbụ ama na-eji m ụnụ amarakwa onye ada o anaghị enyezi m nsogbu. Iwe anaghị emezi maka na ụmụnne m nwa m. Ka anyị ga-enu ntị ebe a. Hey, you go ahead. Are Okay, you good evening, Mazemeka from Monsieur. Cambodia? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Henry, that's me. Thank you. Go ahead and you I speak. greet everyone. I greet my COS. All protocol are highly observed. Please, Babiala. I don't want to take time. I'm sorry I came late to the meeting, but I have just one or two questions and an advice. One is this: I am not part of the people that will waste time in something that is not necessary, because some of the things that is flying up and down to me is not necessary. First, my COS, madam, I want to know if there is any
tangible, reasonable action that is being taken by you and your group towards the release of our leader, the PM, Simon Eba. That is very, very important to me. We cannot be online talking every day on things that are not necessary, because this is exactly what happened to Nnamdi Kanu, and he's still there. So please, I am asking if there is any workable and reasonable effort that is being made towards getting him released, and then towards. Okay, Cambodia person. We are not. Another question again. Okay, go ahead. Are you hearing me? Go ahead. And then, because what I'm saying is that I don't want us to be part of this coming to social media to be gossiping, to be saying this and that. Let the actions prove who Just is on the right question. Ask your question. You don't advise anybody. Go ahead. Now, what I'm saying now, the effort now to making sure that the necessary countries that are being met so that Biafra will start receiving recognition from countries. Those are my questions. Okay, so thank you so much. First and foremost, I don't think you love Simon Ekpa, our Prime Minister, more than anybody here. Bam! So when people go around and thinking they are the ones that love Prime Minister Simon Ekpa and want PM to come now here online and talk with them, and people parade those kind of fallacies and childish talk publicly to confuse and to dissuade and to gain little sympathy from unsuspecting Biafrans, using that narrative. Oh, that what are you doing about Simon Ekpa? I want to let Biafrans know that those line of talk, those kind of talks are individuals that do not even have a clue or know who our Prime Minister Simon Ekpa is. Because if you truly know and you are following the updates, not just me, many of the secretaries, many of the cabinet members, if you have been following the updates that we have been given about our Prime Minister, about the individuals that we are taking and questioned with our Prime Minister that have been released, if you have been following that, we said very soon our Prime Minister will join us after Finland have finished their investigation based on some of the lies that some Biafrans and the Nigerian government have lied against our Prime Minister. If you have been following all this, I'm not sure you will ask this question. You think the release of our Prime Minister and allowing him to talk is in the hand of the COS? You think is in the hand of any member here? Or you think is in your hand? So when people talk publicly, using some of this narrative that you just explained here, I will encourage Biafran, please disregard those kind of narrative. Because if the individual has really been following all the data we have been given, not only to Biafrans, but to the world, and even the narrative that even our allies internationally has been telling the Finnish local authorities about rounding up this investigation and letting our Prime Minister be with us. If you have been following that, then that question will not come up. Because the ability for our Prime Minister to join us and talk to us is not something that is dependent on the COS, like some fools have been talking. It is not dependent on me. It's not dependent on anybody here. It's dependent on the due process of the Finnish local police, who says they are investigating something, which is part of incitement, that the Prime Minister is in Finland, and when he says something, it happens in Biafra land. And they are still trying to see whether that is going on. And they've discovered over the weeks they've held or they've restrained our Prime Minister that
Prime Minister has not communicated with any of us. That's why they took his phone, which is okay. It's all part of the process. They took his phone, but everything happening in Biafra land is still happening 247. So these are the facts that the Finland local police need to establish, that our Prime Minister has no hand in what is happening in Biafra territory. It is about a people that wants to be free. It is about a people that have declared their independence. It is about a people that is now a nation. And that nation is not dependent on an individual, whether it's our Prime Minister, whether it's Nnamdi Kanu, whether it is me, whether it's you. It's not dependent on any of us. So the Finnish local police, they also want to establish that it is not dependent on our Prime Minister, Simon Eber. So they may need more time to establish that why they are restricting Odogu, even though why they took his phone, even though why they do not allow him to communicate with us. Biafrans are doing the needful. Biafrans are observing the Monday sit at home 247. Biafrans are mounting their flags all over the Biafra land. Biafrans have 40 states in Biafra territory. All the states have 15 counties. All the counties have 5 districts. The Finnish local police have confirmed, they are confirming every single week that our Prime Minister, Simon Eber, is not the reason for Biafra. He is just one of us. So these things take time, and it doesn't really matter. So when we have individuals come out to say, oh, what are you doing about Prime Minister Simon? As if that is dependent on the COS. Exactly. You will be more concerned about the Prime Minister who some of you cherish so much, you love so much, you are following so much. You should be more concerned when that same Prime Minister has given you an order, has given Biafrans an order. Follow this person, follow Dr. Orobreze until he rejoins. You should be more concerned about you not following that order. Exactly. Then what kind of servant are you? What kind of a follower are you? COS. When you cannot obey simple instruction that come from that Prime Minister who Nemchelu kanyele gaka. Ondu na fala nebeje na mi akpu mango. Eyi. Oiva. Ndasare. Kaya suna na wajide mmadeje belu n'obodo oyibo. Oya suna na wonwe ke ndị si nwe problem with the police ye. Yore go bia belu ogu ka esi ebelu na Nigeria. Ụmụ amosu. Ọ na-aje ju their master Babia large prime minister. Kedu mgbe ọ na-agba? Ife oge nkele njereje mme na Finland, the last time o jere Finland, we just submit a petition edere by Peter Mba. Peter Mba did a petition against Obato Obie. Onye just submit that petition oge nkele. Kedu about this ex-governor? Kedu afiano? Kedu afiano? Kedu ebe ndere afa that man? Kedu ebe ndere afa that thing? That okeze ikpeazụ. Janu ju oge nkele. Kedu ebe jikọrọ na okeze ikpeazụ? John oge nkele. Kedu ebe je Finland jeme? Oge nkele na work with all the governors na Biafra land. Nyawa onye na-ejezi ha Finland. Onye anọrọ ebe a jụ rubbish question. Ebe he is the prime minister. Oge nkele. Na Nele Obata Obie na Finland. But Oge nkele, let me tell you something. You can gather all the nonsense you gather. Gather everything that you have in your life. Woje na Finland. Abasi also ago mile.
But let me tell you something. If ele emesi aburu nke gi is a promise. Oge nkele jere Finland just for me tie petition Peter Mba. Oge nkele work with Okezi Ikpeazu. Onya ka eji wee jụọ Okezi Ikpeazu ajụjụ ọmụma jijiji. Ntị kuchie ya ọ dị arụsị ife. Ọ bịara ajụ mbọ ọ na-agba iji wee lelize ọbata obie ka eji asị that no ile ha na lelize elegie like that. Ebe ọbata obie nọkụrụ ya ejechiche eje ọfụ na ebe akụnụ ya ebecha sabotu a ike sabotu a agwụ unu ụmụ amoosu. Ifukwo the anger this guy ji wee jụọ ajụjụ ọ jụrụ mana this man jụrụ ajụ ọwa onye iberibe ifere ọdụ nka ma omere abnem intervene because the kind of voice o ji wee jụọ ajụjụ man ọ dị wicked obi adịghị ya mma. Ọ batago fụ ndị juru na Zoom football people now watching that no do and that they can't do anything. Iwe eji obi ojuwa na yeso ndị na social media Atlanta akwasịrị. Ị na-agwa your master. Kedu onye pụtara na social media? Egwu onwe na ịma na ya ha agbawu ọba ahụ nugu nwe iko ya because na ị nwere ike kụọ onye nwe ka ga-agbụ ya nụ. Ọwụrọzi ịkụzi egwu ndị mmadụ akazi egwu gba ya wee egwu iwe a na-ewe gị. Call a spade a spade. Unu mara onye okwu dị n'aka ya unu eje miti enya. Ọnụ hapụ onye okwu dị n'aka unu eje miti onye okwu adịghị n'aka ya. We are just here to debunk all the lies. Unu niile asị niile unu na-atụ ọ ife anyị na-ebe debunk. Ka unu na-atụ asị anyị agbazie nkịtị anyị ya debunk ya. We are going to debunk it. Most. Okezi Ikpeazu ego dị n'oge nkele na-espend pay ba Okezi Ikpeazu. Oge nkele jere Finland to submit akwụkwọ from Peter Mba. Onye abịa ebe ajụ rubbish question ka eji asụ na ọmarọ dọhapụlala na ha na-amị akpụ mango ndị ụchụ ọ ibeba ncha niile wụ ụmụ amoosu. Ka onye na-akpọ m ife a ka ife ịchọrọ na-ebuke we n'iwe ọ bụrụ Okezi Ikpeazu ọjụ ụzọ Kanụ ọjụ ahụ ntị kwụsịrị ọjụ ụzọ Kanụ. ị nwere li idea ndo nne na-aba anyị ọjụ ụzọ Kanụ ọcha niile ụmụ Okezi Ikpeazu ma ọjụ ụzọ Kanụ bacha niile ụdị sem. Ọjụ ụzọ Kanụ uwe Okezi Ikpeazu ọjụ ụzọ Kanụ nwanne nwoke thank you onye kpachiri m azụ aka emene too much travel isi ezu ozu oke. Ọjụ ụzọ Kanụ jụọ n'oge nkere gịnị jikọrọ ya na ọjụ ụzọ Kanụ ka oche na Biafrans ya ha ama. Jụọ n'oge nkere kedu biznes ya na ọjụ ụzọ Kanụ. Oge nkere na-negotiate through ọjụ ụzọ Kanụ. Nigerian gọọmenti na-ebu ego through ọjụ ụzọ Kanụ. Oge nkere jere Finland after ka ejeka declaration of Biafra. He go back to Finland as the summit akwụkwọ Peter Mba from Enugu, governor of Enugu State nyere ihe. Onye abịa ebe a jụ rubbish. Anyị amakuru ya esi wee win ya nwụọ. Anyị amakuru ya esi wee win ya ukes. Anyị amakuru ya anyị afụkuru ya esi wee taa ya Biafra down. Let me tell you people something. Sọnsọ onye nwere okwu na okwu ahụ Chineke. Sọnsọ Chukwu onye nwere ya sọnsọ ya ka ife niile dị n'aka. Ọnwụ na Chineke si na unu ya emeri unu ya emeri. Mana ọnwụ na Chineke si na unu ya emeri unu ya emere nata. Mere ka ngwa unu ife otu ife m na-achọ ịgwa unu. Ụdị nneke nọsọrọ unu gbawa ife na ọ na-emekwa unu. During time of our leader Maazị Nnamdi Kanu unu betrayal our leader. Our leader ka nọ n'aka this DSS today. Bam unu betray your bato be na last point. Na final match, final point. Che that unu ya na Biafra ada igo. Unu ama na nke tọrọ Biati na abịa. N'ezi anya body. Plan wakwa n'ọzọ. We are here. We are waiting. We are seeing. We are moving. We are coming. Kedu onye hello, kedu you? Hello, nne.
Good evening. Good evening, ma. Okay, Kime. I'm on live program. Okay, o nwere ihe nchọzi echi ka mgbazi a ka njọ. Ị ma na m nọ live program? Ajọs mbata mme amara m na ị nọ na live program bata esi m ọrụ bata na. Okay. Mana ka nnene mmalụ Mba ihe ị nso, na-ekwu. ngwa nsogbu nke ọ dịchi Oh, ọwụ na okay, finish mkpaghachi gị back. Ọ maka ego kpọọ m maazị anyị maka ego anyị na-enye ka anyị malụ ebe anyị na-enyezi ego amaazị m ọdụ divided so anyị Onwere amaazị anything dị ndụ. mba nsogbu adịghị mma akpọ gị finish na this program kpọọ gị nụ. Okay. Thank you. Okay. Onwezi onye na-akpọ m n'azụ onye ahụ. Dugo m tired. Mụ na-ewe n'iwe ụmụnne m, mụ na-ewe n'iwe. You adụka, you amụ nwe m all the time. Who you pretend to love so much, who you pretend you are looking for, who you pretend you want him out. Yes, but you cannot follow simple instruction that he gave. So I don't want to call it psychophancy, but again, I just want to be sure that when we as leaders talk, you know you are talking as a true and genuine leader of Biafra, not as this psychophant, these rags that are flying here. We're not really in the time for question and answer. First, I just wanted to ensure that the Asian rep director there has all that he takes to make the necessary changes in the whole Asia and Middle East, replace those that are not following the Prime Minister's order ASAP, submit the names of the people that are truly and genuinely following our PM Simon Ekpa. That is one of the major reasons. And again, these individuals, they do not have to be or have been working with the people that are creating some of this little childish chaos. It could be brand new individuals that have been following Prime Minister. They have been so quiet, but following. Yes. And they are ready to take up the mantle. Ndo na Prime Minister. Ndo hapulala nnewe na amị akpụ mango. Ndo uchu. Ana m achọ Prime Minister. Mana ha enwere ihe niile Prime Minister meludo asasịa. Ụmụ amoosu. Afụfụ niile the whole Biafra tawara since how many years? Na touching point. Ndị a were ha ncha niile chọọ igwu naanị. Owuze dachara ha fụ na ha kwa na Finland. Peche ka ndị bịara Finland na-ahapụta na social media aka inyo chena ya akụ anyị ngwọrọ agwa na afụfa ji egwe dia Prime Minister na anyị chọrọ ịnụ olu ya ka ọ bịa dresi anyị at least ọsọ anyị happy Christmas all the possible ọ na-awụziere Prime Minister na-abịazi na social media mana ọ na-ana na all the time na-akụ asịrị na-ejegharị very wicked idiot. Let him come out and dress us. Also say ife nchọrọ na achọrọ m ịnụ onu ya atristika ya elu egwu ọ na-atụ ya egwu ọ na-agbazi ọsọ social media oge nke lele ya salzaya anya ọgụ. You can never see na social media pụọ. You master of social media and you must come out to Prime Minister, Minister of Opogo, Prime Minister, Guma Jiwe Nine, Ebegodo Gujie, Prime Minister Gujie, you have everything. Chomo Komanu no nyo shikeu. Ekberima. Udegina head, Arabe medege expose. Oh, but Tobie can they blame? You will undone what is in order. What you are, ndo she, and don't know what dear. Woke zuma yezu, amosu. Nke bụ na ọdụ ọnụ a na-asọ oyi ka ị repụrụ anya n'ọnụ like this egwu a na-atọgo amadụ m kapasị eme di ya wee ibe eme atara isi ije na anụ nwaanyị nụọ nwaanyị ọnụ ya n'aka dị mma na kisi na kisi na nke dị Morocco na-asọcha oyi mmadụ m na-esi agwọ ya wa akwụ na-acha ka ụrụ na-ele ka ọsọ itetere ụtụtụ tara nke adamechi ọnụ ekwuzina ndị adọ mmụọ mere ebele
Adom imele ebere cha cha. Adom imele ebere. Nda mela ayalo. Da emekaba emelilibe emeri. Da mechichala ibe jua isa ikede ebe ofolo. Onwe nke m na-emere ebere n'ime ba ncha niile ụmụ amoosu. Onwere nke m afụ like this. Ọnwụ na nke m nweta ya ọnwụ na onwe ka m esi nweta opportunity. Nọkọ with nda all of them. Mmejebe ọtapịapịa. All of them. Onwe nke meritiri ịnọ nne ya anya. Da mere alụ. Emere m ezigbote alụ. Ahụ onye kwuo moto ya ewuo. Etikọrọ ibe ọtapịapịa. Ụmụ amoosu. Ada na-ekwu ka mkpagha nkịtị ka ikwuo ka nda ije Of leadership in whatever country in Middle East or Asia. I just want to make sure, Henry, you're comfortable in that. But like you said, you're going to submit the list later on. We're going to work on that. Thank you so much. So Thank you. let me go to my opening speech. I know we have to clear all these things first, because that is really the major reason why we are visiting Asia and Middle East today. Again, my speech will be very, very short. Thank you so much, Biafrans and friends of Biafrans. Thank you so much, Asia and Middle East. Thank you so much, Henry, for what you are doing in that part of the world. Thank you to all the secretaries and all the cabinet members. Thank you to our foot soldiers in the 40 states of Biafra. Thank you to our wonderful angels that are standing up every single day, supporting our Prime Minister Simon Ekpa and supporting this government of the United States of Biafra. I want to let everyone know this is the United States of Biafra. There is a new leadership. This is United States of Biafra. We've declared our nation. I don't know about her. Grandma that never USB, United States of Biafra. I don't know another thing about how that now. Emere Biafra each state. Like United States of Biafra now. Each state may even na befa. I be kulu. And I ba bato be kulu. And I ba wadi na mazi na de kanu kulu. And I ko bato be neme. And I ka ekunu up to today. Each state ye mwami nkefa. Each state ye nwe police fa. Each state ye nwe general fa. Ya support onyo otologbo all of them. Onye onwuna sinu otu a obata obi esi ikwu ka o yesido asum tonde nwe nwanne gbari kwe ye ebe ono. Ụmụ amoosu ndo hafuru ala nebeje na akwụye ọnụ na akpa ube na amị ya dịkwa serious o. Ọbanchari nenda na ma ya emeka ibe. Ụmụ amoosu genu ntị ka unu ibe Adanne kwuru ebe a. Genu nnọọ ntị ka unu ibe Adanne kwuru. Our COS ọkwụrụ ọka nwaanyị jele nwaanyị mma na-etuzi ya afa kịta. Ọ fụtara m etu ya afa. Eyi ọdụ nkom tue o nwere ibe enwere mmụọ o nwere afa ha sị m tuo onye a nwa abọọdụ. Eyi nwa abọọdụ oyibo ọwụ nwa abọọdụ ọ nnukwute afa nke ọwụ n'ala Igbo. Nwaanyị chizuru echizu gbaa ọdụ n'aka na abọ n'ọkpa na abọ. Eyi nwa abọọdụ oyibo ọwụ ọdụ isi iwu nwa abọọdụ. Ada our COS you nwa abọọdụ from today afago nwa abọọdụ ọdụ Igbo oyibo itu na-ejegharị ọdụ Igbo ọya ka ịgba n'aka na abọ gbara ya n'ọkpa na abọ na-eje. Ọ nwaanyị echizuru echizu ọ ife iwu ọkwa uti ọdụ ịnyịnya iji n'aka na ọwa ọkwa ọdụ nama ọdụ ịnyịnya white oyibo iji n'aka. Eyi ole gbarazie aka oduzuo oge onu niile itiwala na-eje
ịpụta ịkwara na ije ọ dị izi a na-edisappoint kwana m sọsọ ebe nna ya ọkụ disappoint kwana m o ada wa COS disappoint kwana ada ndị mba na ndị egede ya adọkwa mma ahụ anwụkwara ya anwa ife ọhụrụ na na-eme ụwa aka gị ọta na-aga n'iru the serious anwakwa na anwa disappoint m ụmụ amoosu ka m na-ege ntị ndị otu ndị ọha fụrụ ala nnewe jekwuye ọnụ na-akpụ mango na-amị ya dịkwa serious o na-amị ikpe ibe a na-amị akpụ ma amụche n'ala nnewe ka ha na-amị ndị ụchụ ka na-ege awa COS nwa abụọ dụ nne na-akwu We have been recognized by some countries in the world. yes We have laws that guide what we do. It's no longer business as usual. There is discipline in every aspect of the United States of Biafra. Some of the disciplines some of us have not seen in the past. We have to maintain this to ensure that when we are talking with our allies in different parts of the world, they will go back to history and look at what we are doing. Those are the major concern of the government at this point, to ensure that some of those charters, some of those human rights laws that we approved when we were in Finland, we are following that. The protection of our citizens, making the world a better place, yes respect for human rights, respect for every single individual, respect for people's religion, respect for people's rights to assemble. yes All those are some of the rights we have professed, we have confirmed when we were in Finland, that we, the United States of Biafra leadership and the people, we will continue to maintain that. And we've approved that we are going to be part of those charters. And those are some of the things our allies are looking for when they want to sign the documents that we're already working on for our country. So I want every individual here to remember that now we are a nation. And that nation is just one nation under the leadership of His Excellency Mazi Simon Ekpa, being represented by my humble self, Dr. Ngozi Orabueze. There is no other nation, there's no other country, there is no other leadership. Anything outside this, you need to ask those people or that individual, who are they working for? But as far as the United States of Biafra is concerned, and the structures that have been laid down by our Prime Minister over the years, those are the structures we are going to be following. Whether in the homeland or whether ife awa ọbata obi edowelu ịnụ ha na-anụ ọnụ oge na-ezuso nso oshi a na-akpọ oge nkele ele ya sị alaza ya anya ọgụ oge nkele ka o ji wee gbuo wayo alaza ya anya ọgụ prime minista ndị ala ma jiri babi ya nlanyere m kọbọ ụmụ amoosu everything ọbata obi na-eme ọ na-asị gị n'otu awadida maazị Nnamdi Kanu si wee kwuo onye a adị na-eje ifu n'otu awadida maazị Nnamdi Kanu si wee kwuo ka o si eme awa COS ji uno n'aka ma ọbata obi echi ha azụ ihe niile ọ na-ekwekwa ọ na-asịkwa gị n'otu ọbata obi esi wee kwuo onye a onwero nke o tiri onwero nke o wepụrụ otu ahụ ọbata obi esi wee dechichichichicha ya ka o si emie oge nke na-alụza ya anya ọgụ onye ochie sọsọ ebe anya ya dịwo n'ego were ego ụmụ Biafra were na-ego shọpụ
ebe o zugidere Biafra oshi zulu ahịa si wee nwee shop wọtụ bilion makwa ibe mmadụ gụgata wee ruo na bilion wee bịakwa na Amerịka sụgụ milion witi oge nkele na nwoke a jiri eme alụ agwara ya na onye oshi ka ọ wụrụ mbọsị ụtụtụ ebidoro n'oge tiwe odisi ụmụ ala ma jiri babi ya lanyenu nkọba niile a ebidoro n'oge tiwe ya mkpu na-agwaba na ndị awụkwa ndị alụo etikakwa m ọbata obi ya akakwa ma nkwuo achụba m aka nne aka ekpe ụsọkwụrụ ụsọ araba ihe nwụrụ nwa akwara anụ amị kpọchiri ike kpọrọ nkụ ịta amị mata ma eze ekwu osisi agha eze kwosichara ncha niile ebe a na ata akwara anụ ada ndị gboo mama na ime nwụtụ nwanyị akwara anụ ana nwere akwara anụ ọdụ o nwere akwara anụ dị iche iche o nwere nke ada na-evu igbu dịbụ ụkwa ụmụ obere akwara anụ mba ada ndị mbe na ndị egede karịa na obere akwara anụ n'ọdụ nnukwu ya imi chichichichicha ya bife isie ya n'ọkụ ihe abaghị ya for 1 month anya emegharị n'ahụ ịbịa were tii n'ọnụ ejikwe nganga agbala enyi ọsọ ka anyị na-egawa COS asịkwa nka m bịa ka mụ na ụnụ nọ na mgbede a chị ọchị are in diaspora. And I keep telling people, the Prime Minister have laid every single structure for the independence of the United States of Biafra. Some, you may know some, you may not know some. And that's why we keep saying, what you don't know is bigger than you. And we will continue to ensure that those principles, those parameters, those structures laid down by our Prime Minister is fully executed under the United States of Biafra. So many structures that the Prime Minister have set up. Apart from like at Homeland, the 40 state, there are so many things that he has set up in the 40 state that many people are not aware of that. And this is the time to activate those things. And the individuals that are involved in those things, they are fully ready on ground. And they are ready to start working from day one. As you're all aware, if some of you have been following my Twitter space, most of the things that pertains to this government, apart from announcing that to the individual approved platforms, I also put some of them on the Twitter space. The Biafra Defense Defense Secretary has posted. We have two drafts. Two approvals that are on our Twitter space today. The first one is the identification of our Biafra forces on ground and issuance of form of ID. Again, that is a defense thing. I'm not going to go into details, but I'm just going to let the world and Biafrans know what we are doing, which is our right on what we are doing. It is our right to do that, to protect the territorial integrity of the United States of Biafra, to protect our land from the foreign invaders, to protect our land from reintegrated terrorists that the Nigerian state has hired. The reintegrated terrorists wearing Nigerian military and police uniform, they are not allowed in our land, in any part of the United States of Biafra. They are foreign invaders. We've encouraged them, we've told them, we've mandated them to leave Biafra territory ASAP because they are occupying a foreign land. United Nations, United States of Biafra today is an independent nation. We declared our independence on the 29th of November, 2024.
in Latvia, Finland. Otu aka ọ dị. All Biafrans gathered there that day to declare our independence, just like United States of America, they gathered and declared their independence. Just like Brexit, they gathered and declared their independence. Just like other countries, Somaliland, they gathered and declared their independence. Yeah. That same way, the United States of Biafra legally, as of today, is a free nation, independent United States of Biafra. Yeah, you. There are no two ways about that. Anybody in our territory must go by our law, because the people have spoken. The United States of Biafra has opened up conscription and recruitment of our able men and women into the United States of Biafra military, Biafra Defense Forces, Biafra Liberation Army, Biafra Navy, Biafra Air Force. The Biafra Defense Secretary and Defense Department has announced the recruitment of able-bodied men and women into Biafra security. That is posted. The website to apply is also on that notice. So these recruitments are going to be done in a decentralized manner. The decentralized manner using the 40 states of Biafra, using the commanders, using the deputy commanders, using the state administrators, and also using the special forces that have been in place by our prime minister to train these individuals. Yes, so that has been opened. Uno nano. We encourage every commander in Homeland to continue to do the needful. And like our defense have posted the other day, all commanders, they have equal power. Yes. In their domain, because it's decentralized. Exactly. And we encourage them to maintain the highest form of discipline that our Uno free family here. Makande don't touch the security. Don't touch the security. Don't touch the security. Onyo una yano na be neme security neme nkeye 40 state of United States of Biafra. I'm on a 40 states. And don't talk about OBS where do we ngalo that no even me name ho. If I see OS me we for about OBS me. Because says you stamp do we see Malamundu na bata na mbem onwere onye nyele link ke onye nyeziri unu link unu ji abata ebe ka unu si nweta link nna be ka isi onye nyere gị link iji wee bata Ada gị nwapụta ekwe link na site gị da ichefuele check ọnọdụ ya. Sorry, amaghị m ahụrụ m link ebe ahụ m sị ka m bata. Sorry, enwe m ike bụ. Ịgba just bidosi afọ the destiny. Right. Ewele iwe biko my the tenor. Unless because get na contribution. Yeah, go ahead. Go ahead. I will mute. And only up for the charity so right. Ndewo. Doesn't like but I'm way bido kwu eziokwu then ikwu okwu mana kita aka na-pray the distance. Yeah, from I'm Apple Batachi back. Ndewo. Thank you very much. Thank you. Akuna afugo if I was COS melewu exactly if I wa no bato bien ya ona declare na 40 states declare na Biafra. The 40 states now ye bidozi each state ye build befa. Each state ye build befa. All bido kwene o. Onyo une protect his land. Always in Bana, Ben West also general.
na the whole 40 state of Biafra. Ọ dị mma onye nyere di onye nyekwuru all the generals aka control everything. The only thing na our government sunekwe oge nkele anya ya na success anya ya na van na Soni Akpalawa vale krutu kwele criminal ka Biafran government mara na nda recruit kwele ndoshi ha yeji we fight our government. So bikonu onye ọwụna wo Biafra biko ụmụ ala majiri ya recruit kwa ụmụ ala majiri mana ihe ọzọ ha mere Ojiofo Ghana Niger Ojiofo Ghana nariko Niger olesi na aja n'Igbo olesi na mmụọ Igbo jide ebube olesi na ndị mbụ na ndị egeda n'Igbo niile olesi na ndị uchie n'Igbo niile olesi na ibe niile nwụrụ ma bido site nke Ojukwu ụmụazị niile nwụrụ na akpashi ọkọ ndị niile gburu egbu maka njem nnwere onwe. Oh my God, una ha meriri. If not, they can't do anything. Enesi agwọ ndị Fulani ke onubu ona ka esi hụba ncha niile eye gwọba ka onubu ọwọkwa onubu nke agbara n'anwụ ime onubu agbara n'anwụ ebe ọsọ hụ na ahụ ya ọkwụrụ n'ihe na o siri kwụrụ mana onubu agbara n'anwụ ịhụọ ya ọgbarisie eyi ebiwe ka ya onu esi ebi ọkazi osikwu ike anyị suobe ka achị eyi gwọba ka ndị ụchụ ndị ọhara akpala nnebe jebiwa akpụ mango kwuye ọnụ n'amị ya chenala nnebe ka ha na-aṅụ ndị arụrụ anị unu ya eje chichichiche eje na njem a ụmụada mmụọ pụtara na ya ụmụada ndị mbụ na ndị egede ori abụ nke tọrọ obi ya ti ọ dịrịla ọbata obi ya pụta ahụ ya afụnata ụnụ ibe na-anaghị eme van na Soni Akpalawa na ndị uche ibie ụmụ nwanyị gba agada anyụ mamịrị na-ekapasị dowe ụnụ na kọndishọn edowere ụnụ. Soni Akpalawa na-atazi okwu ata were ekwu accountability ọka na accountability even ọgụgide na accountability gụwakwuo ma accountability ndị amamosukwu na-asụ ndị amamọrọ osikwu egwu na adamanụ nwere nsogbu na accountability na-asị ndị amị bịanye men on ground bịanye kwuo accountability amam ebe okwu nke nzi anụtụbebu nke adati before men on ground bịanye accountability so ya na ọmara ebe ọ nọ ebe asị men on ground bịanye accountability amana accountability gbuo egbo debe ji wee gbu ndị Fulani ka ọ gịnị ya waziwe accountability a ya na-ekwu ndị mmadụ nọkịta na-apụcha iwe a na-akọkọ iwe ọzọ ayecha nnọọ bọtụrụ aya ya kwuo mkpọmkpọ iko ụmụ amoosu unu ya kọwakata ọnụ ahụ unu webe unu na-akọwa amoosu ka anyị na-ege ya wasiwesi ntọyo dị m mkpa. Our Prime Minister have told them to do. That is what we are going to continue to do. We have good reimbursement. We have adequate compensation for our men and women in the security forces. That is the task of Biafrans. That is the task of the government, to ensure
that our men and women that are serving us, protecting our land from the terrorists that are coming to kill us, get all the tools they need, get all the adequate resources they need, and get the reimbursement they need. That way, at this point, I thank all our... At least, honestly, make it up. Success, say, you know, I was going to go. Each state your owner. Onye agụ gwụọlọ ewere nọ n'ebe a nọ gallant man awa ejere wee kpọọ m sị na agụụ na-agụ ya na anaghị enyebe nni ịmana na onye ije hold responsible ọnwa ozi nke success ya wee bulu ego ọgbọ ọsọ je na-arụ mansion na-agba highest jeep na-awụ ọnụ ọbanye n'ime jeep erie ye a na-achọ onye na jeep ahụhụ anagata no nwantị ndị ibe m amaghị ibe wa banye n'ime jeep instead o jegolo moto size ya o jegolo oversize moto kwụsị ya na-achọ onye si na moto wee fụta anaghị ahụ baja niile wee ebe a na-eme ọkanga asọkwa na ndị mgbele obele ahụ ekwesịghị n'anya moto ndị nwere obele ahụ na kwesịrị ị na-anya moto ọnwụ na ijiri ego ịtatara n'afụfụ go iyi apụta na ya mana nke ọnwụ na ejigoro wuchi ego ọbara oibe na-akọwa ọnụ niile na-akọ ndụ na-akọ ọnụ awọkwa ndụ jenu ka na-akọ ọnụ no maka na ọnwụ na na-akọ ndụ ọnụ a generally ya sokwu ma ana m akọkwukwa onwe m ka m gwakwa m na-agwa ọnwụ na na-akọ ọnụ generally sokwa m akọ onwe m eyi ọnya ka m ji ekwu ndụ na-agwa wụ ndụ sabo enwere na this agitation ka m na-agwa ndị lere anyị tọkọbọ ndụ chọrọ ịnapụ anyị ọnụ n'ala ndụ chọrọ idistiaw ịgwụ anyị ka achịcha ọnda ka m na-agwa so ka ọ bụkwa nkwu okwu a ịma ndị be anyị si na ọ na-awa ata pịam ọnụ obi agba na nkakwu ọwụkwa okwu ọnwụ na na-ekwu ebe a ndị sabo ka m na-agwa maka ọnwụ na ọhụ ndị sabo ka m na-agwa o nwekwere nke na-eme nne kọpụ eyi nwere nke ọ na-ahụ nke echeta m onwe m ka unu marakọ amara na ibe nji ediwu na awụhụ nsabo akọ ka nji edi so ka unu marakọ amara ihe anyị jikwa unu kwa jikwa m nwa so wepụ n'obi ebe ahụ manwụ nke ebe mgbala ọlụ onweghị onye agba ọrụ n'ụwa ahụ marakwa eziokwu ka m na-ekwu nwekwa onye agba ọrụ ka na na-egawasị onye si ntị supporters privately and publicly that continue to help us financially, spiritually, physically, yes, to ensure that the United States of Biafra is fully defended by our angels. That we will continue to do. Yeah. The next thing I want to talk about is Biafrans. Please do ignore. And that is why we do not really want, we are the oxygen that some of these individuals breathe. Yes. So when we see them parading or trying to do these shenanigans they are doing online, that they, again, usually I don't want to talk about some of these mediocres parading themselves everywhere. These are individuals that have, in the past, most of them that have betrayed our prime minister in different ways. Yes, so. And as time goes on, I'll be posting out some of the videos, some of the instructions where our prime minister, His Excellency Simon Ekpa, where he was on the verge of firing all these individuals now, you see, parading themselves somewhere.
nachdem wir angefangen haben. Please mute yourself, whoever is talking. So geht schnelle Glaubenpflege im Laufe. Discourse. On a woman. He's talking, but I'm gonna go ahead and mute the individuals, and I'm still going to make them not to be able to unmute themselves. It's as simple as that. If you want to talk, please raise your hand so that I will unmute you so I don't forget. As I was saying, some of these individuals that are trying to confuse, again, when I say confuse, there's a reason why I say confuse themselves, not Biafrans. They are trying to create that confusion. And that is what they are paid to do by the Nigeria government. Yeah. To create that confusion publicly and privately among themselves. To paint a picture as if there is two government under PM Simon Ekpa. Please do not be deceived. We cannot give these criminals the attention. We cannot give them that oxygen to breathe. We are the oxygen that they breathe. Yeah. And if you do not give them that oxygen by making yourself available or engaging them, they will all disappear. Oh, God. The reason why it is very, very important for Biafrans to know that, I'm going to say this in an Igbo adage again. Oko simila anokatagiri onye ọhụụ ya n'anya. For these criminals to even convince you, for these criminals to even have the opportunity to talk to you, for these criminals like Vam, like Sonia Akparawa, like Oge Nkere, like Emma Duabo, like this will be Nadi, Chiomo Koma, Joy Irobi. For these criminals, Okeowo and their likes, to even come near you, that means you must have put your leg or your body near them. Oh, exactly. That's why I said, of course. Oko similiano keterie nyabuna ebona fohuku yanya eyine ibi kwuru eziokwu ndị amelalụ ndị awụdalụ ndị awụndoshi ọkachasị Chioma Okeọma anya ma na onye ohi ka ọ o nwere onye kpọrọ ọnụ wee kwuo kapasi o si wee zuo ego atụkọtara ya eji wee mee ma wute awa lida maazị Nnamdi Kanu. Chioma Okeọma ya ka iji awefe ya ọ na-asọ oyi gosi na na-abịa na ya aja, ikwu ya abịa na ya aja, ibe ya abịa na ya aja, ndị mbụ na ndị egedebe nna bịa ya aja. Ọ ya ka o ji sọngo oyi na-eje nge. Ọ ya ka o ji ruo na Finland mgbe a na-eme protest ọbata obie ya na di esi na taxi gbapụta kwụrụ teke foto eno emeye osi n'azụ di esi n'azụ teke picture. After ka o tekechara picture ọgba mee ya nonsense interview with one kabara ya na banyere bịa ọmakpurukwe moto jewara. Oge nkele nwedo ebe afụrụ ya anya ọbịa dị cha. Nowhere to see find all these people. Van just pụta je after ka emechara protest ka ogiri ojo ofu so je meje protest pretend die dogara ha ya na-eme ka ive ma gwa that na obiriwo ai be ma gwa anyị na na-ege you must make yourself available near them for them to tell you their stupid stories. If you don't go near them, they cannot have the opportunity to tell you their crazy story. How can somebody say that he was appointed by CRC
conflict resolution committee that the Brigi cabinet had a meeting and dissolved officially. Yes, so officially. I made a meeting. Dissolve over akọwala na m n'ive a ugboro nemone. Ala ekele nke awa COS sikwa bịa kọwa anya. Kedu ka ndị before before I je Finland ka akpọrọ emergency meeting dissolve offer by vote o. Majority carries the vote o. Ndị ekwekwe ha atụ vote ndị winulunu ndị yaw mgbazi awa COS maka na ana m avụ okwu too much. The Brigi cabinet officially conducted a meeting and dissolved the CRC headed by this Imam Madabu. Okay, no. By a vote. It was voted on. The vote was about 20 or 21 to 9 by the Brigi cabinet under His Excellency Simon Ekpa. We took a vote, and that was like 2-3 weeks ago, I can't even remember, to dissolve the Conflict Resolution Committee, which is just a mere committee working under the government to resolve issues. If there are people that have problem and we do not want them to disturb the government. Na government onwezi ulu babala na government ewe instead echoba acho obatobi ewe be resolution committee onwekwele na onye na ibe na-eso okwu na committee na government ọ ka ọrụkwa nnọọ ka achụ igebe ebe ahụ ka ba nọrọzie nnọọ ka gọọmenti zuo ike obatobi ezukwa ike na na-ege ntị. We just push them to those people. But we dissolved the CRC when they stepped out of their boundaries to write a letter to overthrow our Obatobie, our Prime Minister Simon Ekpa. Without the approval of the Brigi cabinet, without the approval of the government, without the approval of any leadership of the Biafra Republic government in exile. Just somebody tenani somebody never ha. No, decide the whole cabinet members without alcohol. The key to the whole cabinet, our COS, chief of staff, chief of all staff. Even so test quality WhatsApp test, no way. Just WhatsApp test. Now you make overthrow. Won't never gonna. You will ever know can kill it, take if you go charge life from origin. All Chivana since before self I did Finland. Ozibo. Oge nkele bidoro chiwa mbasivan ebe jere na nke Soni Akpalawa mee ka ndị nchọ program Soni Akpalawa maka otene nkwuweli ihe ka ngosi Biafrans ka ụnụ ghọtakịrị ibe na-ekwu gbasara disi Soni Akpalawa mere invite ya emere bụ ọbata obie na ba calculate ya ọfụma anya nwanye ikpeazụ anyị fụrụ ọbata obie the last day anyị fụrụ ọbata obie the last time I know they will not know about Onu Obatobia. That is the end. We don't hear anything from him up to today. Again, on our COS call on with these useless people. Immediately, they didn't see Obatobia 1 or 2 days. This small CRC committee that they say they elected their fellow criminals to lead them went and wrote a letter, and that letter, I believe most of you have seen it,
online to overthrow our Prime Minister, Simon Ekpa, according to them, to appoint somebody that will take over Obato Obie's position. Meanwhile, the Prime Minister has laid a solid structure for Briggy and for the United States of Biafra from day one, from beginning to end. There is no vacancy anywhere in the government under Obato Obie, not even one. But to show you how criminally minded this CRC, headed by Mama Dabo and Professor Chomo Okoma and their gang, John Irobi is, they know that Obato Obie has a structure in place. They went ahead to write that letter, that illegal letter. And when that letter, and again, I hear somebody was saying, the Imam Madam was saying, oh, they wrote the letter. And what they wanted was after we come back from Finland, they will start discussing the letter. But they already circulated the letter to the whole world. Anything you post in a place where there are more than 3, 4, 5 people online, it's going to go to the whole. How are you going to secure that it's only just those 5 people? Oh. That is why when we have meetings like this, we know the whole world is going to know what we are saying. They're going to hear what we are saying. You're going to deceive yourself if anything we say is not on BBC or CNN or in the Defense Army or the zoo government or the home. You're going to be deceiving yourself if you think it's not going to be known because it's online. So when they say that they wanted it to be discussed after we come from Finland, but it is these same criminals that went and posted it on the Briggy Cabinet Forum. That Briggy Cabinet Forum, we have over 60-something individuals there. How do you expect that to be private? And they forwarded it to me. This same Imam Madabo, he forwarded that criminal letter to me. That he and his group, engineered by this Ogenkere, they wanted Ogenkere to take over Odogu's position. That was clearly just what that letter says. Yes. And that was why we have to call an emergency meeting of the Briggy cabinet members to discuss the letter that has been publicly displayed. It's not as if the CRC made that decision and kept it to themselves. That would have been a different thing. If they've made that decision, kept it to themselves till after Finland, they can say, okay, they're going to present it to me. I am the chief of staff. Yes, sure. There is a reason for that position. Just like everybody here have their position, which they played for the Biafra government, given and approved by the Prime Minister. But no, what they did was to post it publicly on the Briggy cabinet, where there's over 60-something people, post it privately to some Briggy cabinet members, which I am among the people. I received the letter from Imam Maduabo. And they know they do not have the right to do what they are doing. Conflict resolution is just a very small, one of the smallest committee we have under the Biafra government to resolve disputes that arise, maybe two Briggy cabinet members, maybe they don't like themselves, or somebody said this, or somebody gossip, because we do not want them to disturb the activities and the functionings of the government. That was why Obatobe established that government. So now, when the Briggy cabinet called an emergency meeting based on this thing, during that meeting, this same Imam Madrabo that signed his name on that overthrow letter, we, the cabinet, many people, we reached out to him. We were calling him to come into the meeting and explain to us the meaning of this letter that he wrote, he and his cohorts. Ben Johnson. We were waiting for Imam Madrabo for minutes, for hours during the cabinet meeting. He refused. He disappeared. He didn't want to come into the Briggy cabinet meeting. But his signature was on that letter.
to overthrow Obatobie, our Prime Minister Simon Ekpa, and appoint a replacement when he knows that Odogwu already have a chief of staff. It falls within my office if there is a need to replace any staff under this government, both in this USB and on the brigade. But because they have their own agenda, because they know who they are working for, their intention was to disrupt what Obatobie has put in place. When brigade cabinet member waited for him to come and explain, we waited throughout that meeting. He didn't show up. Many people reached out to him privately to tell him to come into the meeting. He refused. So always watch their trend. When we my COS, each as a guafa, Namwe, Otolema Madabu isi abo u. Akpọrọ na phone okwe ha bata. Iwe kpọwazie na Tristo nwere assistant. Chioma Okoma dara obi. Lubi Nnadi dara obi. Lubi Nnadi osodu ni ya mazikwe. Joy Ilobi dobi. Chioma Okoma onyuleri. Bishop Comfort dobi. Nwekwara one man akpọkwara oku. Bọtakwara obi. Onwe nke kwere ekwu okwu. Because ha plan bie. Kọwara na ivu unu dere unu ndụ. At least ebe chairman unu anọghị ya. Ndị ọzọ na ya. Ndị anọ ya anọ. Kọwara na the meaning of let unu delu. Onwero nke kawanwurunu. Onwero nke kwere ekwu okwu. Vancha niile udube dakwusicha omi. Eyi akpawazi esizi sikpo ima mmadụ abụ isi abụ okpu. Okenye nọ n'ụlọ ma ehu anwụọ n'ọgbụrị. Ịma mmadụ abụ agwara gị. Ụdị oles na iwu onye Igbo. Mana ọnwụ na iwu nwa afọ Igbo 100%. Wụrụ nwa Ajani. Wụrụ nwa Anedo na Nnewi. True 100% nwa Anedo. You can never remain the same. Or walk with threat. No. But not reality. Ọnwa wụrụ na Chineke doele gị 10 years, 20 years, 30 years to live. Iji wee nọkwu nnọọ. Ema dati na dati afọ ahụ Chineke doele gị wafọ ihe iji wee taa afụfụ. So nsọ afụfụ alele agoni ka ihe na-ebe na ndụ gị. Ontere mbọsị ya Chineke ya asị gị ozugbo. Because na ife imere ụmụ Biafra. Ọkachasị ndị nne ahụ. Ma nke nọ na wheelchair wee bịa adịba mmadụ one ma one. Ma nke fentiri na that hall eburu ju n'ọgwụ. Ịma na o nwere heart problem. Onke jizi kwara ibe were bịa na snow ịdị capable to bịa na that snow protest here. Ịma mmadụ abụ. Ọkwa ifuru pain of this woman. Ọkwa ifuru pain ụmụ nwanyị a. Ahụ mgbu ụmụ nwanyị a jebigala na Finland for that 5 days. Ịma mmadụ abụ. Inwenataghị ike. Oles na ewu nwa Ajani. Ewurugodu nwa Ajani. Nya oles na ewu nwa Ajani. Asị m yes. Na ị na-fightere mmụọ bụ ibe ebe chọrọ ka ị fight alafa. Mana ọnwụ na ewu nwa Ajani na nwa Anedo. Nnewi. Eziokwu niile. Ịma mmadụ abụ. Never in this world. Ndogo. Adụkwa ka ọ dị. Ọ dị possible. Kaina na-ege our COS. We have brigade cabinet meetings and we invite these criminals to come to the meeting and officially explain themselves. Their trademark is they always refuse to come in.
But they will feel comfortable to go behind and be lying to Biafrans. They will feel comfortable going behind to be lying to Obatobie. They will feel comfortable going behind to disrupt the facts and confuse those who they were able to confuse. Imam Madabu refused to come to the cabinet meeting. Based on that, the cabinet took a decision to dissolve the CRC because what they did was not within their power to do that. And we put it to vote. And the majority, about 20 or 21, voted against 9 of them. That was how the CRC, under the Biafra Republic government in exile, United States of Biafra. COS 20, not 21, 20 vote against the 9. And the 9 ahụ ha nwa n'onwe ha. 9 ahụ ha nwa n'onwe ha ndị that is conflict resolution. Akpọkwara ya onye mma eze mgbe ezi kpata nwunye nne na-ekwu. De facto government was dissolved till today. We have not revisited that. Never. So as of today, that CRC committee stands dissolved. Gidigba. So how come this same CRC we dissolved like 3 weeks ago now went behind? We dissolved them with a vote from the cabinet of the Biafra Republic government in exile. Now went behind like 3 days or 4 days ago, I don't know, to now come together again and say they are appointing another criminal among them, Ogenkere, to lead. Our COS, we dissolved them in our cabinet. Now, we zapo wafana cabinet, Jeffo mo alama jiri, babi Allah. Agitators. Eba nke ha nwa mmekwaziri ebe ahụ osikwala onwe fa ife ọbụla fa hụrụ onwe fa ebe ahụ their problem. Mana Biafran government lead by Obato Bie Uduako Mili. Hand amangambe sisu ya so. By our COS. They are no longer with us. How to go? How is it? Conflict resolution. Now, Alamajiri agitators. Alamajiri Babi Anla agitators. All the possible no now. Even abe go prime minister. Ayo nwere prime minister? No. Even abe when amazikwe mwivo so good eba. They can do any. Maka when you queer like this or do say kabakada with us. We may ya hamele. Vanos with us. Vanwa form go their own group. But the only thing I know anything no na basara Biafran government eba webe eya mesi wike. Court. Court. To lead who I don't even know. So what is the justification for that, if not just criminality to destroy what Obato Obia is building? Yeah. Usually I don't want to go into details on these kind of issues, but because I know what is going on, that is why every now and then I just want to tell Biafrans so that everybody is going to be on the same page and know what is going on. So that when you hear their lies publicly, you will ask them the necessary question. I usually prefer when people ask me specific question, and I'm going to go ahead and explain to them. That takes me to the next point. One of these criminals called Vam Vam Vam. When I saw when he was saying and lying to Biafrans, oh, how much he lost Simon Ekpa.
Oh, how much they are communicating with men on ground. Oh, how much. And I tell Biafrans, anybody that is truly following our Prime Minister, Simon Ekpa, you must dissociate yourself from this criminal called Van 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 and his cohorts, Sonny Akparawa, Ogenkere, the one that is called Success. Any true Biafran following Prime Minister Simon Ekpa, make sure you do not associate yourself with that criminal element called Success, who I know has run away to Ghana to hide. Because as you are planning, others are planning. And that's all I keep telling people. When you think you know something, you do not know. Oh, success agbanana. Onye believe na so. Onye believe na so. Nwoke believe na so ka bụ nwaanyị believe na so nso. Ọkwụ na bụna o mebekwa eme agbanabana Ghana. They never see anything. And achụwa na ọsọ obido bekwe. And achụwa gaba ọsọ obido bekwe. And ebido kochụwa fa ọsọ. Ịma ụmụ mosquito anọrọ n'ite na-ebe. Beche that na banwe ike karịsịa. Like this one a na-akpọ oge nkelele ya se Alazaya Anyok. Have be anything. Biafrans iwe dị onye ọwụna n'obi. Onwere onye nọ n'ala Igbo na obi dị mma n'ife na-eme na be anyị. Ma ya wụrụzie onye sabotage ihe anyị na-eme. Ọ gbana na Ghana na our chief of staff inwekwere nnọọ ntị na-anụkwa ihe niile omekwe. This is the great woman that I love so much. Yes. Batobie has put in place to destroy that thing you know. And that's why initially I will always reach out to you. I will always encourage people. Let us follow the footsteps. Let us follow the agenda of the Prime Minister. You see, it is the right thing to do. Why Meji but if you refuse, Wakene mibe Meji support here to the end. Wakene mibe Meji support our COS. Ruoni si Wakene mibe Meji support here. Wadunumu the reason Meji support here. Even in on our fight, on a make sure Kafupuni no Batobie tala happy with any. Jukede the Mokedi Meji support here. Yeah, my 100% support. Nena anya na azo even 1 second. Huh? You do what they quit by ya no genkele. Ogenkele morning. Nikampu ekwensuko no mwa. Nda chikote ekwo ọnụ. Odo sabo chukwu kpo ogoku. Ine wote 120 euro. $20. Owu ni were na aru oru na he wote gi we go ni de vi oge ke chukwu kpakwa aga oku. Ibe ye na anu. Every time this idiot to be alive. Every Saturday. I receive insult from Ogenkele. How I receive insult to receive na Finland. For the whole Biafrans, this man rigolo de nuebo rigolo. Rola de nueba hapai. Na pai yo one man chọrọ yem rigolo ebe ajo wo lo kpokwasi aye ezom onye jide ọ na mma hafu nwoke a. Oje chichasia ya eze niile mana ongara ọwụ na ma hapụ ọwụ na njichiri nwoke ahụ ọ na ma amejichi nwoke origolo ọba na-achọvu we iji wee skata ibe anyị na-eme ha na-achọvu ụzọ ba ya eji were banye mana before then Chineke eme na amara awasi OS I wetego Biafra hey
o wetego Biafra abịago o declare again ọ iwu bancha niile ka o ji wee kpu iyi ahụ ọnọgịta ọmakpute ma ịkpọrọ ya ma ịkpọghị ya ọmakpute maka ọsụ nwa mkpe o kwesịghị ihe ọsụ gbuo n'ihe anyị anọfụ ka o si wee ya dụkwa ifuru egwu a disi nwaanụ bidoro anyị anọfụ ka o si ya agbachi ya na ndị ụchụ ibie ka anyị nọ live today. Our COS is na Twitter, 20,000 on a Twitter, our COS watching. While now I want the media in the stream with 6,000. One of how many thousand? None of this thing, ne. Jenu kono fundo uchwa. Hano kwa na Twitter hanabo. First one 946, 42. Second Twitter 280 something. Ijeze na wana nọziri na YouTube. Ijeze na Facebook. Ebe mmadụ na-abụ mmadụ ịtọ mmadụ ịnọ. Ibe na watch ya ebe ahụ. Mmadụ na-abụ mmadụ ịtọ ibe na watch ya. So, if you decide there's something you know that the COS does not know, if you decide there's something you know that this government does not know, then you're on your own. Anything that happens to you, it is not my concern. It is not the concern of this government. But if you step outside the box, outside the plan of the Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa, you cannot go far at all. I keep telling people, so that individual went ahead to be lying to people publicly that, oh, COS did this, COS do that. Again, I'm not going to get into their little childish, I call it childish lies. That COS did not do this. COS did not apply for Biafra ID card. That COS was against those doing ID card. Again, Biafrans, let me show you. This is my Biafra. Hey! Obi policeman woman na Finland. Obi police woman. Guna kedava this idiot. Hey! Umazu wama. Wazu wama. Mazu wama smotoro babu kwegi. Mazu wama owona mbogonu ya apatania. Man, imagine you have gone because of your wonderful wife and your children. But let me tell you something. You must apologize to Biafra. If not, I want to ya begog. Mazu wama in on meeting gonna be Mazu woman or Holland rape before. Before I go, Nyamaka, go for the too much. Mazu woman, na your conscience. With a minage. Go no be. Unu jiridisi identity card. Where deceive many rep. Pasoruno na yala. Our COS do make identity card. Never ya. No, I under the identity card. No, Handra. Our COS carried Okwokota. Oh, because of the ID card ya na table. King Handra ID card ya. Kesa $100. Uno me ID card. Hijuri Mazuche. Mazuche. Eba no meeting in Lopia Lab. Mazuche. Kajaya. Gini mara wa COS saying we me ID card. Mazuche we joy. Kedikis rimala no me ID card. Hey, kasi man no me ID card because no want to carry an envelope. No one be for COS. Onwere ndị kalile okwu ha kụtara. Onwere ndị achọ ka ndị ụchụ
doko unu mechi faji aka o nwere ndị achọrọ ndị achọ nke ụmụ amoosu doko unu nwa touch anything o kalili ya o send the address enye ID card ya obia na bie kuchi na ịma na eye emenwuri eyenu ọkwa efugie after ka unu disgrace chara onwe unu kanjukene why is our COSG me ID card ana akọkwa ibe awụrụ akụkọ a class remove abịa na social media na-ekwuye ọkwụ na afụgo ID card kedu ibe ọzọ unu ya ekwu obi polisi 15 million Mazu Wama former Holland rape and I am at the one day donate you 1 penny. You see the ID card? Do you have any other thing to say? Can you the blackmail not see way there? Uruji, because of this ID card, so say where I may be the whole rep. Ndama hive so work on umala majiri agitators babi Allah. Okwego go na ID card. In fact, this woman, I don't say can love logo. You never na love more. I don't know. The way you handle things na nyem joy. In fact, I don't know how we are not on kisi me kuchimu wa dande banande meme. In fact, the way our COS handle issue na nyem joy because all they been doja kana every day. Or dear Kwefa and with his slow motion, she don't make noise. Man, I want so ye kwoku or Biafrans na kana throughout. Mazu Woma, how do you feel now if our COS with her identity card show you this negotiate na now? After blackmail her, after lie against her because of this identity. I was there. Okuge kwedo okuku. Adobi abiageri ako. He a war biageri nshi no gija. Ibi war biageri nshi. Ibi a reason one shiki ye na eri na ndoku niile. Because if former de adege mma. Ebi soro we plan no. Kai nwa wo mu Biafra hafi nweti ifoma. Nne mi ifoma ya akponata gi iru. Owo kwa ofo kan go lo no kwa if you wish you onwe gi. If you wish I can go back. Because he wish that na ya ngumiri tobu iko. Ni ifoma ya bịa nata na ndụ anyị. If you nyere m ka nyekwara gị, owo kwa ji ife. Nyem nyekwa gị, onwa kwa ife ọjọọ wu. Ga awo kwa ofo cancel. Mana ajụrụ gị sị, kedu your condition? Kedu iwe mmụọ ọgwụ gwara gị mgbe for this identity card? What do you think? Okay, for this identity card, gonna mazo woma. Class ejari, blackmailing people ejari. Mazo woma, I'm very sorry for you. I'm one on that now. A man like you, like it so much. When he came, it that this kind of mess because of your stupid, selfish interest. And we mafu kunu yesi will end. Mafu kunu yesi will end. Identity everywhere. Nenya. Iye no blackmail this woman. Okunu nunu kula against this woman. Hanchani no lie. I say. Abia Mombosia na meeting when kejemo why our COSG my identity card. You see her identity card now? Kedu ajiji ozi ya jukwa echi niile? Vava nwere identity card. O nwere ego identity card. O menwere identity card because nke a Biafran government akwụrụ ndị media ụgwọ identity. Because ọ na Biafran government kwụrụ ụgwọ identity. Oyele nwe identity. Amosu. Mgbe our COS wepụta this identity ọ gbara m anya mmiri. Because ihe nụrụ maka this identity awụrụ obere ihe.
onwe ife uche maazị uche akọwa maka this identity. Onwe ife okwu for onunu si a sound zi onunu si agwazi maazị uche okwu unu tonuzie 1000 degree against maazị uche. It's terrible. Maazị Uwoma Keribi neche now. Obi 15,000 police woman. Keribi neche na begi. I'm very sorry for you. Let me name kangwa mono. Unu channel the percussion of this evil. Unu play against the Biafrans. Me o ya ha bia pito unu man unu niile wundoku ase. What a shame. Kaina na ega wa COS nti. Mgbe m follow this identity card, even mo no onwe myself, had them surprise. Onwere okwu ngwarafa, bosa na ekwu okwu identity card. Engwa identity card awuro obi own by force. Owo na ije Biafra no na Biafra land now. A man identity card o no ni iwu ni ye nwetie. Ihe anyị ka na-eme ụka anyị nwetagodu ba anyị mgbe anyị badozere Biafra land. Ihe ejejuwa na onwere ID card enwe ha ID card. O nwere ike nwe mana ọ chọghị igosi unu ọkwa dị ife ihe a nkwuru eme. Ọ mmadụ ne ya bịa tiwe nkuru o nwere ID card. Unu ofugo ha Biafra ID card ka o ji n'aka ya. Kedu ibe ọzọ unu ya ekwukwa against ha again. I'm very sorry. Our COS ID card. This is my Biafra COS ID card for the Biafra government, United States of Biafra. This is the front and this is the back. I'm not hiding it. I'm not hiding my ID card. My information is on the public domain. You my own. So when people like that, those that listen to idiots, criminals like Bam 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 tells you that the COS did not apply for her ID card or don't have it, you have a question today to go and ask her, Nnam, I thought you said COS does not have ID card. That he showed it to us today or during the Asia Middle East visit. Our COS, so I walk up from Bam 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 Kosi. Oh, be 15,000 police woman. Yana Mazu Woma. Ndufiri na Biafra hama weye. Manafa with the most darkness. Enwe na Biafra, the most saboteur. Enwe na Biafra. Do anything find after we iri. Manelo allow for them. I'm very sorry for this man come as a woman. I'm sorry for you. I'm very sorry. I don't believe that Nimwedi so we Daudi Beriba. Kedime your conscience here now, wage. Ego ne kogen kele kuroge. Ego ne. Kogen kele kuroge. How much? I'm on that nandi na kan de ajojo. I'm very sorry. COS, I'm sorry. I'm do too much. Akpomasia did too much. And I make a negi kiss you stand there. All this obstacle, all this blackmail, all the too much excess. God, Chineke anonyele gị. Chekwala gị. Gbala gị ume nne m. Imerigo kwene ya waga. Imerigo ha. And he continue na emeri ha.
Ife na ọchịchị ya nwere mmekọcha ihe etu ugo wee nata mụnwa onye gwara gị ya nụ. Ka anyị na-ege gị ntị ikwucha ha na nke a anyị akwụsị. That will show you Biafrans that are following these criminals, knowingly or unknowingly. You know the truth, but you want to be following them. You are doing a great disservice, not only to the United States of Biafra, not only to Obato Obie, because some of you, I know the trust Obato Obie have on some of you. I know how high Obato Obie holds some of you. So when you go ahead and start following these criminals, you have a question to answer to Obato Obie. That's all I can tell you. Stand in the path of truth. Do not follow criminals that lie against COS or against, and again, I keep telling Biafrans, this is not about me. No, not about. So those of you that keep saying, oh, COS, and again, I understand and I hear when people say, COS, I support you 100%, but it's not about me. It's not about you. It's not about our leader, Nnamdi Kanu. No. It is not about His Excellency Prime Minister Simon. No, it's not about them. It is what all of us have collectively labored for the past 2 years. Yes. To ensure that our country is about all of us. To ensure that this kind of criminality being perpetuated by these individuals that are parading themselves to the people, the unsuspecting Biafrans, we want to ensure that criminality that is a cancer, we cut it off from day one. So when they come with all these kind of lies, please ignore them. Yes. It shows that they have nothing to offer. Nothing. Because if you are a true Biafran, your focus should be on ensuring that our land is fully protected. Exactly. We got our recognition from our allies. Nigeria moves their forces away from our land by force or by peace. Yeah. That should be the focus of every true Biafran that have been following Obato Obie. But now, when you see the so-called Biafrans that are following Obato Obie going online to now start talking about COS, to now start talking about where we make our donation, to now start trying, and again, let me tell Biafran, all those fake names they paraded, most of them are fake names that they were parading. Oh, these are Biafrans that are donating to those. Most of them are fake names. Please ignore them. Continue to donate your money to the New Dimension mandate and to that account in Homeland. Exactly. Again, while we appreciate the donations from Homeland, I want you to understand that our leader Nnamdi Kanu say that the restoration of Biafra will come from abroad, from the diaspora. Our focus more is to our private donors, public donors giving us the thousands of dollars and pounds and euros that we need to restore Biafra. Those are our concern. Yes. So if they are at Homeland dancing with the Homeland account and who gave what, please ignore them. Do not be worried about that. Those are fake names, mostly fake names that they are parading to one thing. What is their aim? To start giving them money, which most Biafrans have cut off giving them money. If you give them any of your penny, just know that is a wasted penny, which they are using to fight Obato Obie. The only account approved right now for the United States of Biafra is the New Dimension mandate and the local account. Any other account, any true Biafran is encouraged to use only those accounts. The IPOBUSA.org/ that account is fraudulent. It has been hijacked by these criminals. Yes. If you put your money there, you are wasting you're not supporting our angels on ground. You're not supporting all the plans we have. That's all I have to say in the area of that our donation point. The final thing I want to talk about, dear friends, is give me 1 second.
everything here. Oh, yeah. Another thing I wanted to talk to you about, which these criminals parade. Oh, we want to wait until our Prime Minister Simon Ekpa comes out. Then we will start from where we stopped. We're not going to do anything until our Prime Minister. Ask yourself, who are those that use this kind of language? It is the DOS criminal elements we have in our midst. Exactly. Ask yourself, as the individual, why didn't we wait for Obato Obie to be with us before we declare Biafra in Finland? Why didn't we wait? So if Obato Obie is not with us in Finland, we are not going to declare Biafra. And that is why we keep saying that what we do is more than an individual. It's not about Odogu. It's not about Nnamdi Kanu. Yes. It's not about COS. It's not about you. It is the ideology of a nation, of a country. There was a country between 1967 and 1970, and now they've redeclared that country. It is in existence. Any foreign body in Biafra territory today is occupying a foreign land, and they must obey our law. So those narratives that the DOS criminals used to say, we have to wait until our leader Nnamdi Kanu comes before Simon Ekpa. These are the criminal elements. That is what they're saying now. But thank God, we caught them ahead of time, and we've relegated them to the trash, where they belong. And that we will continue to do. If they say, we have to do this, we have to wait for Odogu to do it. So they want to destroy everything that Odogu has planned for. They want us to continue waiting. Their plan. They want us not to do fundraising until Odogu comes out. Actually, they want us not to defend our land until Odogu comes out. Can the flag finish? They want to go to bed and sleep until Odogu comes out. And that is what the Nigeria zoo terrorist government wants. Yeah. That is why angels on ground that knows the instruction Odogu gave them, they are working 24/7. And it's not everything that I have to bring to the public. But seriously, they are doing the needful. We are very, very proud of them. We will continue to supply the resources they need. We will continue to give them what they need to continue to do what our Prime Minister and what Biafrans want them to do. It is we Biafrans. Yes, sir. We are the one that we protect our land. Self-defense is what Biafrans have chosen. When the Fulani terrorists hired by the Nigerian government, the reintegrated terrorists in our land that come to kill us, take our land, before they attack us, we will attack them. We will defend ourselves. Guinea. Hey! Guinea. Umundibu. Gwangwanyi na bagada nyoma mediyo niku. Gwangwanyi na bagada nyoma mediyo niku. Kada jemba wanema boya niku. Abala mwani njemana boya niku. Wabodo wada njemanu aboyani kuo. Oka bala mwani njeni si aboyani kuo. Oka da jemba asima aboyani kuo. Agba gada mwani oka da abogini kuo. Adanje jemba nnukwu adani abaya na-ekwu. Adọdụmegwu ọkwa ya na-ekwu. Oke adọdụmegwu adanje jemba ọ bụ gị na-ekwu. Nne m kwụsiwe ike. Ada ndị mbụ na ndị egede
akwụkwọ n'azụ ọsọ ndị owendo ọsọ ndị owendio ọsọ ndị owendo ọ na-ewe vam 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 ọsọ ndị owendo ọ na-ewe sọni akpala wawo ọsọ ndị owendo ọ na-ewe chomoko ọma ọsọ ndị owendo ọ na-ewe oge nkele ọsọ ndị owendo onye na-asụba eyi ka nne m kwuchaa. Defense is our right. Self-determination is our right. That is what the Biafran nation we will continue to do without any fear or favor. It is legal. It is our right to do so. So those criminals telling you, you have to wait for Dogu before we defend our land. We have to wait for Simon Ekpa before you do this. Those criminals, they never followed Odogu. They are the agents of Nigeria inside the United States of Biafra, and we are going to flush all of them out, one after the other. Using the men that we have raised to finalize this job for the restoration of the independent state of the United States of. You see, even now, Wagi, you have to, it was really DCK, carry out John, carry out John Mad, kick all of them out. Udiri tegala force kwa vaje egwu n'ogwu ebe akaba ya ahụ nke trobiati ụdị ogwu ọsọrọ unu je egwu ebe akụrụ ya ahụ nke trobiati hey unu ọmakwa ibe a na-akọ ose tiene o hey ọwụ kakwalụ na ụmụ na hafụ ọbata obie ọkada ama na-ejikwa unu otu o si ama na-ejive unu mana nke a na o management o setikwene ọnwụ na unu nwere idea unu eriela ha blackmail ọbata obi unu a na-ama na-ejikwa ya ọ na-ama na-ejikwa unu ka o si ama na-eji anya na-agakwa ọntịrịrị anya naruo ebe a ka unu hụrụ nke tọrọ biati nke a unu now ebe a bus final bus stop ama na unu nwere idea ibe na-eme ebe a ama m na unu nwere idea ebe unu kwari onwe unu ama akwa na unu nwere idea what is going on ebe ogwu na work na Finland face to face me I face you dey look me I dey look you atimakpo ogwu unu gworo work na Finland amazikwe m mgbe o ya wọkụzi unu eluzukwene all the plan unu plan were vuru were bịa Finland otu a nke unu si vuru na-achịkwa na be unu ọ na-anyị bụ unu na-anyị unu n'ezi na unu ebe aka unu ya eje chichichiche eje ọkwana nwaanyị na-agba agada na-etukwu na anyị mamịrị nwaanyị tukwu ọ na-anyị mamịrị hey Chineke nna hey nkwana m unu ọmụ ibe nje ejeme eje meet no doctor anje monopause hey kabakwete na ọ na-eme eje no job meet ya bụ ama ọgwụ monopause ka nakpuo ka m were mbiazie siwelebe ya wite ka ma bụ na nwaanyị megide na monopause ọ mara datara nwaanyị na monopause onwe ozukwu uru ọba n'ọkwachi ejekwe gị ka nna akọ ndị mbụ na ndị egede ihe ji nwayọọ na-ekwu okwu ị na-ekwu ncha isi na iwe ibiriachi isikwa na iwe ibiriachi na-ekwukwa okwu ije ejekwa monopause ibiriachi ọ jebe monopause ihe ji nwayọọ na-ekwu ya wive atazi n'onwe
isi na iwe ibiriachi kezi ibiriachi na-ejekwa egwukwu okwu ejejekwa ọwụfụ gboro pozu ịbịanyere gboro pozu na-eti ndị agbagwo ibe na-akọ emere mistake adakwara m anụ okwu ọgwụ ibiriachi ọive nwụ COS kwuo okwu Biafra, and those men are on ground 247. So I'm using this opportunity to warn the criminal element that are calling our people, few of our men on ground, asking them, what do you have? How many things do you have? How many sticks you have? And warning that individual. Kezi nwa idea kwabasa na edo in charge for women on ground. Kezi nwa idea okwabasa na ba undu charge men of ground. Onyezi na ejezi guturuba pepe wuche mbeba in charge of men on ground na social media. Why you men on ground na social media? Our angels don't talk. Our angels don't talk. Ay, my God. Our angel had the man. Our COS Kucha Oku. I will address some people this evening. I will address them as the Adandem Banandege, the Adandebu, Adajani. I will address them. As he depend them, he de sweet us. He depend as he depend them on my he de sweet us. As he depend them, he de sweet us. Or as he depend them on my he de sweet us. Hey! And I won't go and chete chete our angel. Igwe gentle di ya. I can phone a kwegua, nene I never na kwegua. For this guy, and a boy, Igwe, gentle di ya. When I enter inside him to info, who is this guy? Wherefore, after what a clear tagorenando. If you lose golden still on a wangere or chodema. Nepanya the age of gentle asim chineke biko. Nyele maka. Nyele aiwa Biafrans aka. Nyele gentle aka. Can what a clear live his life again. And I know God will do it for me, for us. To stop. If he doesn't stop, he will get the wrath of Biafra very, very soon. If you are working for Biafra under the leadership of His Excellency Simon F., under the leadership of the United States of Biafra, you must follow the instruction of the United under the leadership of our leader Batobi Udua. Under the leadership of Biafra government, also under her leadership, to show you she don't even care. She don't give a damn about the leadership. Makanda no power mozo kaso power tozo amanka wase asuya no you be masina kama no you bo mani soya na asusu Igbo mani ya atụ asị oya ka o ji awonye je adịghị asị odo ana ya na-azị asụ Igbo aka ya n'ọnụ na-ekwu na na-esoye ọwụ na njivi ije na-esoye ọ na-eme mụ anaji ana m agbazi ọsọ were na-esoye na-ebezikwu m ebe asị m Chineke m biko nọnyere m awa COS
ka o nwee ike imechara anyị dobe nnọọ disi haus nnọọ ọfụma na nne alụ ọrụ ya ọ na-agarị ya ka o ji awa ọbata obi pụta ka ọ dị proud of ha ka ọ fụ dat na ife ahụ ọ fụrụ n'aka na ebe ọ nọ were hand ya over this big load ọkwa nnukwu ibu dị ife ọdọọkwa izi o na o bunwuru ya wee ibu na o mee mistake ada ihe emenwu ya ọpọ na ọbata obi gwakwara gị o sugo na ya chọrọ ka gụnwa buru discharge ọntụrịrị ya pụta ha tụkwara vootu na kabinet o ha ọpọ na ọbata obi kwuru anyị nwawo ndị kabinet anyị ewerekweghị nke ahụ o kwuru anyị tụkwara vootu and everybody na cabinet si yes mmụọ nọ na cabinet si yes mmadụ nọ na cabinet si yes ada onowu were jụọ ọgụ sugo ọwụkwa eziokwu na atụrụ gị vootu ọwụkwa eziokwu na anyị niile sugu jebe are you capable to go? Are you capable to carry this charge? Are you sure that you can do it? N'ọrụkwana ihe emenwuye ikwukwe anyị amara ihe ọzọ anyị ji eme ọkwa ihe ọwụ ọbata obi ekwukwe ha ọ na-asọ ụsọ na nke ọbata obi ekwuru anyị tụkwara vootu kabinet niile tụọ vootu the whole house si yes o ya jebe I don't know wee so yes o ọwụkwa eziokwu na the whole house si ya jebe ka a jụọ onye nwawo our COS kedu ihe obi n'obi maka ya nwee nwụ anyị n'ala o wee sị na hence na mana the charge is very heavy mana hence anyị nwa n'onwe anyị under cabinet trust ya wee si ya jebe anyị riori ya aja n'ukwu si ya jebe that na ya eche Biafra ọkwa na o si eme unu emekwa eche na ọbata obi ekwuru so ya gaba ọpọ na ọkwa COS na ọkwa ya ka ọ dọọrọ mana egwu eche jie na ọbata obi ya anọghị ya for this moment our cabinet ibe eche jiko wee anyị ajụ ya ajụjụ anyị atụkwa vootu maka enwere ike ọbata obi asa ya jere anyị niile ajụ eyi anyị niile ji okwu esi ike ọkwa ka eji mee mitin asị na eyi atụ vootu anyị okwetele n'ibe ọbata obi ekwuru ka na anyị ekweghị the whole house si na anyị niile kwere onwe onye si na ya ekweghị o onwe nkwe nwoke si na ya ekweghị o onwe nkwe nwaanyị onye ọwụ na wedikwere aka ka m kwukwenu nke wee eziokwu ọkwa maka ndị anaghị etu adonowu okenye ju adonowu chukwu gọzie ego abụbụ ịtara na ụmụ Biafra ya anaghị n'iyi wee sị mba ka a jụọ ya ajụjụ ka anyị hafụ ị na ebe a na-azọ nkwute onye oko oya emenwuye ka onye ha emenwuye wee sị na ya emenwuye anyị niile wee kụọra ya aka everybody wee congratulate ya anyị niile everybody nọ na the house wee na-akụ aka na congratulate ye na-asị ya congratulation na-agụ ekpere ya ekpere si ya na Chineke ya enye ya ike o ya eji wee menwuye o ya eji miye anyị na-agọzi ye the whole house na-agọzi yo oge nkele nọkwa ye nọkwa yo
Chioma kama no ya Imana lubi nadi no kwayo Uno mana na van no ya Sonia balawa no kwayo Uno mana 555 vision no ya Una mana joy no biyo kwayo. Imana bancha solo wetu votu Imana bancha solo wele si yeso. Imana bancha solo wele su o. Imana bancha solo kwake. The State of Biafra Secretary of Defense, Solomon Nkwocha, anything you do outside that, you are inviting the wrath of Biafra against you, and you will get it. Yes. That is a promise. If you go against the Biafra Defense Department at this point, you are doing yourself a very big danger and harm. And I wouldn't want anybody to be in harm's way. I do not want anybody to be in danger way. But we are running a government. And that government is there to protect me and you. That government is there to protect all of us. That government is there to protect Biafrans from the hand of the terrorist state of Nigeria. That government is there to protect our land, our geographical location, our land, all our geographical area of Biafra land. That is what this United States of Biafra government is for. That government is there to ensure that all our international allies recognize us, peacefully or forcefully move Nigerian terrorist state away from Biafra land. That is what this government is doing. Biafra government, Biafra defense is not after any individual. If you have been working and following our Prime Minister, Simon Ekpa, reach out to the Biafra Defense Secretary to continue the job you have been doing for Biafra. That is the only way that Biafrans will believe that you are working for them. Anything outside that means you are against the government of Obatobia, you are against the government of Biafra. And if you want to wage war against the United States of Biafra, I promise you, you will never succeed. You will never succeed. Because first of all, you have to know how many wars you want to pick. And I keep telling people, pick your battles. It's not every battle you want to go to. Pick your battles. And if you know that your battle is to defeat the terrorist state of Nigeria, to defeat the Nigerian military wearing their uniform in Biafra land, Nigeria Fulani terrorists that are disguised as Biafrans, if you want to fight that battle, then you must reach out to the Biafra Defense Department and get your name in the list, get the position you have been occupying before, continue to do what you do under the leadership of Obatobie, and continue to let Biafrans appreciate you. You have the opportunity to do that from today. From today. Assuming you've been deceived in the past, you were confused, you don't know where to go, somebody is confusing you. After today, you have a choice to ensure that you go back and follow and do what Obatobie has instructed you to be doing for Biafrans. If you don't want to do that, then you are on your own. But I promise you that
every state, the 40 states of Biafra, they will continue to do what Obatobe has instructed them to do, which is protecting their land, defending our men and women, defending us from the terrorists that come to take over our land. If you want to be a hindrance to that, you will have yourself to blame. That is what I want to say on that. On the last note, before I allow anybody or whoever that, we will continue our fundraising. We are not going to have any fundraising this weekend. This Saturday, because it's a holiday season, again, I'm very, very happy. So many Biafrans are in homeland. Many Biafrans traveled this Christmas seasonal period, and we are getting up-to-date report on them. They're having fun, enjoying their families in homeland, and I'm very, very happy. We have so many Biafrans that are in homeland as we speak. That is why we suspended the fundraising for this weekend, which is the 28th of December. There will be no fund. This is the good leadership, even here, all over the world. Always open that na anya mmiri juru anyị anya ihe na-eme na bai. Mana anyị eji mgbanwe were agharakwa n'ọgụ. And anyị mekwenu ka gosi our enemy na anyị agwụgo. Anyị na-egosi ya na anyị ka nọkwa. And an Igbo kawa an Igbo. Onya kanji wee kwuo sị, we can never gosi ndị ala majiri agitators that nafa winner. Ha luzuru, ha fọrọ woefully. Word, talk to them. Fundraising of any sort publicly by Biafra, whether at home and abroad. No fundraising. This weekend, Saturday, Sunday, no meeting. So if you are a Biafran and you see any sign of fundraising anywhere, please throw it in the trash. It is not from this government that is headed by Prime Minister Simon Ekpa. It is from the criminals that are trying to defraud you, from the criminals that are trying to use the Nigerian government they are working for to defraud you. Do not pay them any attention. They have no control of our men on ground. They have no control of the 40 state administrators. They have no control of the United States of Biafra cabinet. They have no control of anything. They are just criminals working for the zoo agent to destabilize the restoration of the independent state of Biafra. So if you follow them or give them any of your penny, you are doing a great disservice for the United States of Biafra, which we declared in Finland. Ask yourself, those of you that are telling you the COS is working for Nigeria agent, zoo agent. Again, that was what they talked about our leader, Nnamdi Kanu. That was the thing they talked about Prime Minister Simon Ekpa. Now, that is the same thing they've done to tell you that the COS is working for Fulani or Nigerian government. Because they know they failed. They know that is the lies. They know that is the kind of language they use for unsuspecting Biafra, not those that know. The unsuspecting ones that they are deceiving in homeland. Maybe some of our angels that are really inside, that do not have access to phone. Yes. But if you are a leader in homeland and you deceive innocent Biafran that do not have access to phone with the criminality of these individuals, you will have yourself to blame. That is a promise.
So when you call all your squad and men together, make sure you are giving them the right information and allow them to make their decisions. Our COS, but as you continue, as anybody continue to deceive, there are thousands of Biafran men and women, foot soldiers, angels. Yana success. Jiro mazabai were menta melalo. Umazabai jiri afufu wake kwele n'ime bushu. Da mebere emeri emelorovani. Onye na-asụ ọfọ. I lay calls on you. Obofu. I lay calls on ele. Tokwala ya na akpịrị. Ile gbari calls. Calls in na ele gbari tokwa ga na akpịrị ekpụpụ kọchakwa ya ebe ahụ nọ zọcharakwa ya na-abe onye ụchọ. Ọma na onye na-ele na-asụrụ mmadụ ọwọ anaghị ekwe ka ọnụ mmiri emetụ n'anị. Onye ọjọọ. That have the information they need to make an informed decision and continue to protect our land. So that is what I'm going to say on that angle. When they lie and tell you all those kind of lies against the COS, ask them, how is it that somebody who works for the zoo agent was able to go to Finland and declare the United States of Biafra? Oh. I did that. I did that. So ask them. Our COS natural kanyalenga kemana in the this program. I am making woku or woku nemu to kwamo. Wonko ye mechi mono. Makana government ya eketa na ye mechizi madono. Mano mmadụ kwesịrị ịkwari onwe ya ugwu. Our COS Fanwa wunda na work with the Nigerian government as they claim to be. Manaba was sabotage. I told the kid declare ya cha. Oh, ya kabaji we for more. Italian government will try to overthrow the government. Ngalo wona ba succeed. He overthrow the government. Oge nkela rigoro. Oyele Finland oyela council ya. Oya keji saya wotege ke wore kupuga bill for onu 20,000 euro. For onu osu na ega do ho. Na iya no na main load. Na ijelo aya akwuru nilo. Ayi jelo ya ebuka this man is akpari mmadu. He is a pharmacy Diana. Onwe idea don't show no mother safe na pharmacy Diana on that account. They may attach to that account. Because now pharmacy Diana ain't all right. He would go na that account. And I just would take on our money even in that account. Pam! Pharmacy Diana wears cream shot to Onya. Boy! Boy! Na the group. $60,000. I better na that account. E were na ya say so na e nwere udi ego do tua na account we si na ego ado ho. O mazi ibo o yeme. Oduzie first you with that 20,000. If not, or hijack go the money. Naze check and the Finland council use the hall. Council over Finland accounts. I want to put our work with the Finland accounts for the event. This man Melalo. About Weber be to go to sabotage the movement, the movement. Chukwu Kabi am away career fike. After that one, 3 days. Just only 3 days. And on your reader. Your boss, my boss, can't pose a boss. My God, boss, corner. Yeah. Your boss will answer 3 days. Pam, unu de memo na backyard. Pam, tinye
ime interim government ka e wee wepụta onye ya achị ụnụ kwanye na enwere chief of staff ka anyị na-ege ntị ada ọnwụ na ọ na-enwenyeghị this man ọkpa inu na America or with all this proof julu everywhere man onwekwa isi. When they tell you, oh, COS is an agent of the zoo government, which is what they use, ask them, how can this zoo agent declare the independence of the United States of Biafra? None of them could do that. They worked against that. They work against that. Yeah. So anybody in their right thinking sense, even a child that is 8 years or 10 years old, we sit back to ask, how can you tell me that this individual is working against Biafra or working for the zoo government? And this same individual was in Finland and declared United States of Biafra as an independent nation. Yes. And have countries like the Eritrean government in exile sign a memorandum of understanding with us, and have the Ambazonia government sign memorandum of understanding with us, and have all the documents we need as a country. My signature is there. From the Constitution of the United States of Biafra, from the Declaration of the United States of Biafra, from the Helsinki Declaration, which we had last year, from the Ambazonia Biafra Memorandum of Understanding Declaration, which was signed by Cho Ayaba and our Prime Minister, my signature is there. Ask this individual to give you what document they have, where their signature is. How can you follow a blind group of blind? Money. Oh, money. What they are looking for? Huh? Na ebe signature wa na do na ego. So they go kill you for signature ụmụ amosu. Hapụta ha sị na ha in charge. Kwa no nwere anything ha water inside the government. Talk. I dey hear you. People that nothing that signifies the United States of Biafra. What document would they give you? What do they have? When you follow them blindly and they are deceiving you and you believe them. So ask yourself those questions. If they say that, oh, this COS is working for zoo agent, how come the Prime Minister, there is no, unless that department is not important towards our restoration, there is no single department under Brigade, under United States of Biafra, under de facto, that I am not involved in. Not one. Not one. Mention that one. And I'll tell you the summary of that committee. Ask them, the 40 states of the United States of Biafra, who are those that created it? It is me. Yes. With the Prime Minister, yes, and with the Minister of State. Yes. These criminals, you didn't see them. Most of you that we are following, when we're having like 2-3 meetings every day, creating the maps of Biafra, creating the states, creating the counties, creating the districts and the executives. You that are true Biafran, ask yourself, did you ever see these criminals? No, I was always there. I know it. That is why the role that I play today is not just out of my experience, my expertise, and what I bring to the table. It is also based on working closely with the Prime Minister over these years to establish the United States of Biafra. That is why. That is why when you get confused, text me, call me, ask me, and I'll give you the right answer from the standpoint of the Prime Minister. Or ask any of the secretaries or any of the departmental heads or any of the cabinet members. They will give you the right answer. That is the role I play in this struggle. And I will continue to play that for Biafrans
until our PM joins us very, very quickly, very soon. And there'll be no going back. Let them go and contest for their local government chairman if they will even win that. That is the advice I give. But this government is closed for these criminals. None of them will compete. As a promise I'm giving you. Because they've done so much harm to the government. They cut so deep. I mean, lying to innocent Biafrans for nothing. For nothing. Just to gain cheap popularity and to destroy and to create division. Yeah. Or pretend to create division, because when Nigeria government knows they can come close to people like me, they use them. Yeah. They use these individuals, they use them to penetrate and do these shenanigans they are doing. But I promise them all their plans, and Biafrans are promising them all their plans are on arrival. Nigeria's government just start thinking of how to withdraw all your men from Biafra land, because we are an independent nation at this point. Yes. And we will continue to confront you anywhere you want it. That is my target. Nothing more, nothing less. Yes. All these noisemakers that are relegated to the trash can of Biafra history, I tell Biafrans, please keep them where they were. Do not let them come near you. When it comes to fundraising, there are a couple of lies they've been parading that they donate money. Therefore, probably people are jealous of the money they donate. Again, I keep telling Biafrans, the essence of a government of United States of Biafra is to ensure that accountability, transparency, which is what our Prime Minister, Simon Ekpa, has always advocated for, is fully carried out every single day. It's not every account that the United States of Biafra is going to lay public. No. But for transparency's sake, for a nation's sake, and to make sure that we get the support we want from our international allies all over the world, there are basic things that we have to be doing, maybe every 4 months, every 6 months, and all that. And the reason is because it's not just what people put to support the government. There are people that may also donate money to us, but we want to know how much they give us. We want to know how we can pay them back. We want to know the payment arrangement. We do not want to owe nobody. There are programs like the IOU. There are programs like the different programs that we've established to raise funds for the government. We want to have the accountability in those areas. Yes. So whether you're an ex-finance minister or you're a new finance minister, we have a capable hand in our new finance minister. It is important that if you are in finance, if Biafrans request for their finance, within 12 hours, you must deliver that to Biafrans. Yeah. That is the right thing to do. That is the right thing to do. Yeah. It's not about any secret. All those individuals telling you, oh, PM want to keep something secret. Please, it is a lie. PM does not support those kind of stupidity and criminality. Yes. That is how they hide under secrecy. And then the money that our Prime Minister have approved for certain things, for our angels, that money is nowhere to be seen. That money did not reach the hand of the people they need to be reached. And they use that money to do their own thing. So anybody coming out to tell you the Prime Minister does not support transparency, that individual is a criminal working for the Nigerian government. Such individual can never come near the leadership of the United States of Biafra. I promise you that. Yes. Again, it's not everything that we lay publicly. But when we want some little accounts, like the little donations we do online, when we request accountability from that, there is a reason why we want that. So that Biafrans will have the confidence and the trust in us to continue to donate to. How can you donate money to somebody who cannot give you
Just basic statement. I'm not even looking for detail. Just basic bi-monthly, quarterly report. How can you? And they'll tell you, oh, we are doing this, we are buying this, we are going. There's nothing we are doing that is private. The defense of our people, the defense of our motherland is legal. Yeah. We are supported to be doing it. It is our right to defend our nation from invaders, from the Fulani terrorists that come to kill us. And the world knows that Nigeria government supports terrorism. Nigeria government reintegrates non-terrorists into their military, police, security. And they send them to the south southern part of Nigeria to kill us, Biafran, just because we want our nation Biafra. The world knows that. And the world support that we must defend ourselves. That defense of ourselves, we do not need any permission from anybody before we do that. That is exactly what we are doing. So anybody that will come and scare you, oh, if you donate money to this, the Fulani will come after you. This Christopher Musa, tell Christopher Musa to go to hell. We have the right to donate our money where we want to. We have the right to contribute money to defend Biafra from the terrorists that come to kill us. Let him go to any international court and present it that Biafrans are raising money to defend themselves from the terrorists that the Nigerian government bring to Biafra land. Let him go to human rights. Let him go to United Nations. Let him to go to African Union and tell them. And I tell you, Biafrans, we are going to move into these places to be looking for Nigeria and their agents. We are moving into United Nations. We are moving into African Union. We are moving to anywhere that Nigeria has registered their presence. Biafra is moving in there by force. When there are meetings, when there are conferences, Biafrans are going to be fully represented, and we will be looking for them. Just like I was looking for them when I went to South Korea for the IWPG, HWPL. I was looking for, and then the leaders of HWPL, the leaders of IWPG, they were following me to look for Nigerian agent in South Korea. They were looking for them. And they will come back and tell me, oh, Dr. Ngozi, we can't find them. We can't find Nigeria representative, but we know that they are in HWPL. In IWPG, I don't know. But they say Nigeria has been a member nation of HWPL for over 10 years. Why were they not in South Korea? Because they know I was in South Korea. They know I was coming to South Korea. So when I was in South Korea, I made sure the leadership looked for Nigeria because I wanted to meet with them. I'm telling you. And they tried, but they didn't see Nigerian people there. So Tinubu, what happened to your membership, Nigerian membership of the HWPL? What happened? Where were they? You have the whole money. Nigerian government has the money to be in South Korea. They had the money to be, excuse me, they had the money to send their representative to South Korea. But why were they not there? Anywhere you're going to talk about peace, Nigeria is not going to be there. Anywhere you're going to talk about freedom, Nigeria will never be there. Anywhere you're going to talk about human rights, Nigeria will never be there. Anywhere where you're going to talk about equity, equality, justice, you will never see Nigeria there. And we, the United States of Biafra, we will continue to go to those places and we will continue to demand that Nigeria sit down and talk with us. That is what we are doing. That is what we are going to continue to do. Because you will never see them there. So as they are doing all this criminality they are doing in Biafra land, we are going to continue to look for them. And they will peacefully or forcefully leave Biafra land. They have no choice. Because we are a nation now. We are an independent state. We are an independent United States of the, it is our land. The people have spoken. They must leave our land. So when it comes to fundraising, like I said, there's no fundraising for Biafrans this weekend. Saturday, no fundraising. Sunday, no meeting, no fundraising, nothing. Our next converging will be next week, Saturday, when we will resume our fundraising on January the 4th, 2025.
Biafrans, go and enjoy yourself. Anywhere you see any criminal this Saturday meeting or this Sunday, just know that these are the agents that Nigerian government is using to destabilize what we are doing. And that money is not going to anywhere in Biafra land. When it comes to fundraising, I must tell us that these criminals parading themselves that they've been raising money. All of us have been raising money for the United States of Biafra. I don't need to tell people how much I've donated when I donate. So those that come out to lie and try to confuse people, I need to let you know what you don't know is bigger than you. Some of the donations some of us have done privately and publicly, you can't even contend. We don't make noise. We don't make noise. Sure. But I was Shimidatata. It must continue. And that is the way most of the cabinet members here are giving privately and publicly without making noise. So when you hear the noisemakers come out to tell you, oh, they give us a amount, and they give us a amount, and they're making that, please ignore these stupid idiots. Ignore those noisemakers. The people that truly give with their heart, they don't even pay us back. We give without requesting for payback. Yes. It's not those that give and say, you will pay me back. We give without payback. You don't hear our voice. Nobody. Most Biafrans here, they give without payback. Yes. So when you borrow money from the criminals that are against the government, when you borrow money from Nigerian government and you come and give it to us, and you say, the Biafra Brigade Cabinet, we will pay you back. Biafran, ask those individuals, who are they working for? If you give us and you keep announcing you are giving us, you are not sincere. We don't need to know what you give. We don't care what you give. The most important thing is that Obato Obie knows that now, this river, it can never stop. Never. This river, it must continue flowing. Yes. This river, nobody can stop it. Whether you like it or you don't like it. So that's all I have to say in the area of the fundraising. Again, like we said, I think that is, again, some of you know that our military has been decentralized. And the essence of the decentralization is to ensure that we don't have one individual coming out to say, without him, Biafra cannot function. And again, we are United States of Biafra. Whatever is happening in the past, we are now going to move it to a better format that will meet international standard. That is what we are doing. We are not against anybody, but if you come out to fight this government, you will have yourself to blame. On that note, I think that would be all from me. Thank you so much, Biafrans, and then I hand it over to the information department. Thank you. Thank you so much, Excellency. That, those that listen to idiots, criminals like Bam tells you that the COS did not apply for her ID card or don't have it. You have a question today to go and ask her. Wow, Biafrans, the line is open. So, oh no, will only tell her, only here what would you ganya, only the supplies, Italy equal. Now you can call Andy, say something. The line is open. Akwena fugo munem. Onya koji adima. Mado. Ikwi for maro. What you don't know is bigger than you. Now this is struggle. Onye nine ka na ekucha. Ikucha ye nine for na struggle. Etamo. Yeah, this is a country. Obodo no nonia. Obodo nonia. Onye nine na-eme n'obodo aka mma.
onye na-eme n'obodo a ka individual obodo ama nọ nke gọọmenti chọrọ ka ị mara ka fa ya agwa gị. Hello? Hello, Adadorama. And Ghana, where is it? You know, in the morning when the meeting went on and then listen to your version, it's like, okay, we need to listen to it 2 times. Thank you so much. Thank you. Yeah. Oh, when him try itinye na aha ndị Almajiria. Yes. Because all them back I add there this particular word. How was the perpetual also perpetual Almajiri? How Almajiri Babiala perpetual agitator? Their prime minister, we know the name. Yes. If we went to the church, their perpetual is this. Imanandia. In fact, ihe American ko. In fact, these people version of Ifajuna. Ndi menuru dim odumegwu chukwanya. Ndi rere dim odumegwu chukwu. Yeah, version ha. Version COS. Hamelalu. Yeah, version Judas. Yeah. That is it. Because ihe ha mere Maazị Nnamdi Kanu o jiri Kanu nọ na donjo nọ ndị a because o ruere mgbe Maazị Nnamdi Kanu ji a route to a certain to move to the next level ha akụpụ the man were ụkwụ chịpụ ya ụkwụ were ego niile ripụ o nwere onye mma shock ihe mere ya na oge Maazị Nnamdi Kanu apụbeghị the man ahụ. These are people that invested money. Oh, well, and then I BP, develop BP because of people that invested money with all their hearts. This is what these people wanted to do again. Yes. Hey, Chukwudraju. Because here over and over again. Yes. COS. In life, she is a living legend. Yes. Because she has overcome this wicked Nigeria terrorist state and the Ifajunas and the Almajiri, again, Almajiri Babiala perpetual agitators, the criminal. Yes. These people, Hamahana, ndi chereha. Onye becha kwa onye riachara kwa shoko yo biakwa in life investing their money gigalikwa ya the people that lost their families in the war hana to go to deliver themselves from the evil quagmire gilikwa de ego ndị ha nwụrụ n'ebe akwa arịrị ha to ego gigalikwa ya. These people no go die better. Come happy about him to just add. Ka have perpetual agitator because he had kwadoro ka hala agadwekwe ụmụ Biafra na back to square one. All their plan. These people are wicked. Plus ego ndị Nigeria kwụrụ ha. Anyway. Oh, that's so for her solo when her. Singing now, nego fly, or fly car, or fly you, or fly car, money can't go. Thank you. Thank you, Adadorama. Thank you so much. Bon, Omondibo, Manotaka, Ayanapu. Yenji seka wote kwa this thing. Ka anyị ga-enye ahụ maka ndị ege ihe ndị aghọtacha anụ ọfụma mgbe ọ na-ekwu ya nsị ka nye aka kọwaa ya ọfụma ebe ụnụ aghọtahụ ka anyị ghọta eme ka ụnụ ghọta so ụmụnne m mmasị ụnụ kachifụ ụladola edo ka nna anyị Chineke ebe anyị niile nọ ka Chineke nọnyere anyị
ndị chi ejere ndị chi ejibere ana m asị unu ụbọchị ọma ebe unu na-anọ na ndị chi jikwenelene ka o si jiri m ana m asị unu ka chi fụla dola edo ka onye nwe ngọziele m unu chekwala m unu laa n'udo tetekwa n'udo ka otito ngọzi wee dịla afa Chineke ruo mgbe ebighị ebi. Ise ka chi fe na ụmụ ndị Igbo